Make sure everything starts up on the various websites. Very good, very good. YouTube's kind of lagging behind. That's kind of normal though. Make sure that we're set to multi-stream so I can see everyone's comments. All right. That should get us going. Got all of these, all right. Okay. Make sure to get all of our various rewards. Not too worried about messing with the videos. Okay. Okay, and combat, yeah. I had both of those completely 100%ed, I'm guessing. Now they've reset. Okay. Did I select a team, or did it just auto put me a team? Oh, I think this is pretty much a guided one. Get the things. And did that swap it? Yes. Alrighty. How you doing, Maltor? Having a good day so far, I hope? I have Stug over here beside me, literally drooling on my leg because I fixed some chicken nuggets earlier and haven't really started eating on them yet. So he is just staring at the chicken nuggets, but they are still very hot. And,
Don't want him to burn himself. The Stuggy tax will be paid. See, I'm trying to remember. Which one was the film that was listed as being retro? Oh well. Attack on Cyberds. You know what? Let me just... There we go. I knew that I had actually been looking at a list of the different movies. Let's see, this was... Do I even have a movie that's what she wants? That seems kind of like... No, this is heady. She actually said what movies she liked at one point. You know what? I think Nihility was in the movies she said she liked. Let's talk to her. Did you like it? I thought I already had the option to have you promote for me. Okay, I guess I didn't have her. Anything else going on? Not really. And we do have this red one, but I think that advances the main story.
Oh, you're here again? Last time I told her to give it a try, she didn't like it. I always bring the goods. I'm doing pretty good, Bubba. Um, just staying alive. This morning, little turd right here, in the field beside the house, he was just barking and barking and barking, and I couldn't figure out what he was doing. I was afraid that maybe one of the neighbor's cows had gotten out and was in our field, and he was harassing it. Well, wasn't a cow. He found a very, very young, uh, fawn baby deer, and he was running around it in circles barking, and the grass was so thick that even he was having trouble walking. The deer was, little baby deer was not doing well either. And so I pulled him off of it. And if you've ever been around cows and deer do this, they'll tell their calf or their fawn to lay down, and you can walk right up on top of that calf or fawn. So as soon as I pulled Stug back, that baby laid down. He bleated for his mom a few times, but he just, even with Stug right there, just 3 to 4 feet away, that little baby laid right back down. So, I actually pulled my belt off and wrapped it around Stug's chest, because he's good at slipping his collar off. And so I used that to make sure he stayed with me, and we walked back up to the house. And he had worn himself out pretty good anyway, running in circles around the deer, so he was pretty tired. He was ready to go inside, but I kept him inside for a few hours, took a nap, and went back out later, and the little fawn was gone. His mama came back. But Stug didn't attack it. I looked at its nose, because dogs tend to nip at the nose of things like that. Its nose was fine. It was still breathing. It sat up and looked at us whenever I had Stug beside me. It was just fine. And so it went home. It didn't never lay on its back or anything for me to gender it, but it went home. And next time I opened the door, Stug looked for it, couldn't find it. So he went off and found the ball, and we threw the ball for a little while. But yeah, he is a little turd. Yes, I'm not sure, but I think I've seen like a mink or something out in our area, out in our field too. It wasn't a skunk because it was bouncing as it ran, and was it wasn't a cat either. Didn't have the right gait. It was too long to be a fox, so I really think it must have been like a mink or maybe a weasel. I'm not sure. But we get a lot of stuff out in these fields.
Um, Thanks to the feedlot nearby for the cows, we have a metric lot load of skunks. I mean, they took on a mission to get rid of the skunks last year, and they ended up with, I think, 29 in one day of getting the skunks out of the fields. I should say one night. They're active at night. So, hence I keep a big bottle of Stug skunk wash. And, possums a little bit. Raccoons, people think of raccoons. Not as many raccoons. Lots of wood rats, though. As a matter of fact, I have had a friend who parked their vehicle here overnight, and in one night, wood rats got up into it and chewed on the wiring on the main harness and disabled their vehicle. First time they'd ever come over. I felt really bad. Let's see. Um, well, I would say I partially luck. My truck is taller, and I don't often park in the grass. Um, Also, I think Stug constantly peeing on my truck helps. It probably smells like a dog's property, a dog's den to them. I can't smell it, but I'm a person. Um, and also, I hung a little thing of, um, I forget what type of mint. There's like a little satchel, or sachet of, like some really strong spearmint, I think it is. That if you hang it in your vehicle, it's supposed to make mice and squirrels not like the smell. Since it's outside all the time, it was just in the engine bay. I can't smell it anymore, but apparently, you know, they can. Another thing I have seen is people getting metal braided hose kind of stuff. Conduit maybe might be a better term. And putting that over their wiring harnesses where they can, and then taping it down with a capsaicin tape. It's a tape that is laced with the chemical capsaicin that makes peppers hot. I've seen people do that if they have a lot of trouble. Um, it's all because around, I think it was 2006, I think 2008. There was a change in the coating used in automotive wiring. It used to be a petroleum-based rubber, and now it is a soy-based plastic rubber kind of stuff. And so literally all of our wires in our vehicles are wrapped in food. And so it, yes, you heard me say it, didn't you, Bubba? Okay, here. You want to have a nuggie?
I get half and you get half. We're gonna work this out. There you go. Alrighty. I heard cat. I am a little sad you can't pet the dogs that walk around on the streets. Like, I honestly did want to pet the dogs. I figured there would be a way to. Because if I remember right, in Genshin wasn't, like, there a way to pet the dogs and stuff? Oh, yeah. The smallest of critters can make the biggest of messes. I think if I have the character Nekomata, I'm not sure, but I believe if I get her somehow, I can talk to cats. I like this little three-wheeler. It looks electric, but then it has an exhaust pipe. You know what? Futuristic world doing futuristic things. Maybe that's electric exhaust. What's up, Bang Boo? Oh! It's like each chapter has its own... That's cool. Okay, I didn't know that. I thought this would advance the main story. My left stick. Okay. Okay. That's pretty cool. Yeah, it's just a hair dryer, basically. Maybe it blows ionized hot air. Ah. Okay, so the Bang Boo with a, like, paper bag over its head carries dual cleavers. Let's equip a Bang Boo to the normal team. I'm still, like, learning this game, but from what I could tell, this seems to be a pretty decent team. Master, 撤去作業が必要な廃材群の一つに到達しました。指定された廃材はこの付近です。廃材の数を集計し、それぞれの位置をマークしました。That's not a stack I need to worry about then. Oh, that glow is the edge of the area. Okay, I thought it was marking a target.
Alright. Proceed to the fissure. Alright. That just seems like a horrible idea. Like, let's walk into the churning mass. Yeah, no, no. So I didn't notice if they said who is planting these mines in this, in these goods, but, that's just not cool, man. Why do we have bouncing Bettys in these supplies? Oh, that's a lot of stuff. Wait, I thought I had the right trigger ability, and it just didn't work. There we go. Very stylish looking wipeout screen. I kind of expected there to be more to it than that. Alright. That is the option. Talk to Bill. Okay. Oh. You know what? Yeah, let's do main story. Like, these two's conversations are way more structured than any conversation I've ever had with my brother. It's not a, hey, there's two things I need to talk about. It's like, alright, listen here, good to see you, but listen here. You want to play with this bottle? You want to take the cap off? The slightly chewy nature of bottle caps, Stug loves it. He doesn't care so much for the actual, 2-liter bottles or liter bottles. But chewing the cap off of them, that's his favorite.
Oh, but not as long as the plate that had the nuggies is still on my desk. 2 liter bottle can wait, huh, Bubba? You know what? I'm gonna pick that up then. That way I know when you're making noise, or when to expect lots of noise. 心配性のお兄ちゃんにとっては晴天の霹靂って感じになるのかな。じゃあ続けるね。ビデオ屋の経営だけど特に変わったことはないかな。大きく変わったのは私たちのプロ棋士事業の方なの。インターノットで作った新しいアカウントだけどやっぱレベルが低すぎて稼げる依頼があんまなかったんだよね。今月の収入は前の3分の1もないの。 Yeah, I try to make sure that he doesn't get to just take them and run off with them. He's pretty good, though, about not getting things in the back of his throat. There's only one time that he has ever had an issue with that, and he got a hold of a plastic bag that my roommate's microwavable pizza came in, and he was chewing on the bag and got it partially down his throat, and then it was also hanging out of his mouth. And he got panicked. Thankfully, I got a hold of him and I could just pull it out real easy. And he knew he wasn't supposed to be in the trash, so he thought he was in trouble, but I was just trying to get the bag out of his throat. Normally, I try to make sure his tools or his toys, not tools, though they're kind of tools for amusement, are bigger than what could go down his throat, but he always finds new things. 補足。現時点で受けられる依頼の中から私が最も収益の高いものを選出したことであなた様の収入を 32.21% アップさせることに成功しています。調子に乗らないでフェアリー。今からあんたの話をするんだから。聞いてよお兄ちゃん。フェアリーのせいで今月の電気代が前の6倍になったの。Yeah, Maltor, to just kind of give a quick overview of what's going on. When the game starts, your characters are basically hacker mercenaries. You never go into the hollows. You use a little robot called a Bangbu to go in and guide people through, because you're on the outside. Well, the main characters were really high-level mercenaries for this job, got their account hacked, and thanks to this AI, Fairy, they were able to separate themselves from that account, get all their stuff back, at least their hardware in their home where they could use it, but they sacrificed their actual username, their reputation. And so now, not only are you having to rebuild your credibility as a mercenary, for lack of a better term, we've also got a high-powered AI that is constantly in our business. Like, to the point that the characters are having to try to find moments or ways to have privacy. The AI just, does not understand. And so every conversation is logged and memorized and, oh, you said that you wanted to do this. Well, I can help with that. No, that was a joke. We don't want to do that. That is illegal. And the AI is like, oh, then why did you say it? But yeah, so I'm just getting past the actual, tutorial, the first chapter. I have basically picked up and put down this game multiple times since it released, but never got very far at all. The menus are very convoluted and actually one of my most frustrating. Yeah,
I actually right now I have played Genshin in the past. Uh, once I learned it, it wasn't bad. I did get in a little late, so I missed Genshin's early teething phase. Got in pretty much like as the area that is Japan was added. Um, got a few of the really cool characters right then. Played for a while. Then I just kind of lost interest. Um, oh, I hear you whining. Um, mobile gotcha games like Girls Frontline are generally a little easier to navigate, at least menu wise. So I do play Girls Frontline too. I try not to spend money on these games, but they pretty much make it so you have to. What's the matter? What's the matter? What are you crying about? Come here. Oh, you can play with that. Just because it's near my chair, you can play with your. That's your rawhide. That's your rawhide, little Bubba. Um. So yeah, I try not to spend money on it, but I do have Girls Frontline 2, and now I'm getting into Zenless Zone Zero. Spending money on your digital waifus. I'm getting drops for this just for watching through. You know what? I guess that's an interesting thought. Would an AI even be able to comprehend? Oh. I mean, that's cool if you are able to get that. I did actually, I think, link my Twitch in this or something because I was like trying to make sure OBS did not want to capture it. Blah, blah. But yeah, it's kind of a cool idea. Would a AI even understand that it's hogging a huge amount of electricity? ああ、こういう時だけ人工無能のふりをする。あんたが HDD を制御できるのをいいことに、ほぼ24時間フル稼働させたからこうなっちゃったんでしょ？今月分のローン払えるかな。 I didn't even like the option of saying we could steal from our neighbors. だよね。でもこういう時ほどお金に目がくらまないように気をつけないと。さっきインターノットを返して、でも詳細は DM で送るとか言って、具体的に何をしてほしいのかは全然書いてなかったんだ。私たちのアカウントはまだレベルが低いし、これといった実績もないんだよ。それをわざわざご指名だなんて、なんか怪しくない？依頼人は何か企んでるのかも。それにほら、最近はインターノットを使った詐欺も多いでしょ？ There's always fraud on the internet. いっそのこと誰なのか分かればいいけど、無理だろうな。You guys are saying this while sitting beside or talking with an AI that earlier basically hacked the entire city. 意義あり。この指名依頼には依頼人の身分に関する隠された情報がある可能性があり、身分に関する隠された情報？依頼元のインターノットアカウントは投稿の前日に新規作成されたものです。アイコンには明確な被写体のない低解像度の画像が使われています。全都市のストリートビューおよび地面の原材料データと照合した結果、この写真に写っている場所はヤヌスクの境界に位置する現旧都地下鉄改修プロジェクトの工事現場と一致しました。本当？
確か私たちがビジョンの悪事を暴いた後、地下鉄回収プロジェクトの That is very, very true. Like, AI is, 今回の請け負いを勝ち取ったの your は your 確か silly morality amuses me kind of level. 一般市民が地下鉄の工事現場に行くこともないだろうし。マスター、現在とあるチャンネルのテレビ番組にて白蟻重工の関係者がゲストとして出演しています。 You know, I tend to like Bellabog, the group of characters that are Bellabog, though I like most of the groups of characters in this game, so that doesn't say much. But, I think his name is Ben. He's like this giant bear Thyron, who's just like a really cool guy. Just an old-fashioned, like, hard-working, like, blue-collar man, kind of. そういうことならお兄ちゃん、その番組見てみようよ。 Oh, that's Anton. I have a friend who really does not like Anton. I don't know much about him other than he is like the bro among bros. That's like a kid's show. 今日のゲストは誰かな？レオンくん。レオンくん、これは生放送だぞ。お昼からグーしか寝てないで今日のゲストを呼ぼうよ。ああ、別に呼ばなくていいぞ。もうここにいるしね。レオンくんはもうダメみたい。しょうがない。僕が今日のゲストを呼ぼうかな。白なんとか重工の安藤お兄さんだよ。もういるっつってんだろ。それとギだよギ。白蟻重工。Hakugi. I wonder what Hakugi. And why they changed it to Bellabog. That may be an interesting thing to look into. 安藤お兄さん、僕と一緒に今日のテーマを発表しよう。白蟻重工 VS ビジョン地下鉄回収プラン比べ。 That's a pretty heavy topic for a kids show. We just had Vision try to blow up the entire area of the city with residents inside. おい、なんかの手違いか。 Yeah, okay, at least Anton's on the same level. わかるわけねえだろ。僕は白蟻重工の回収プランが優れていると思いますね。 Okay, teacher's pet. 白蟻重工の最大の武器はズバリ技術力です。彼らが独自開発したフォロー用知能重工業機械はエーテル侵食に耐えうる There's a 性能を持 character in つ here, ので Maltor, that I フォロ think ー you の will 中で like も安全 in に作業を Bellabog. 進めることができます。 Her name's Grace, and she is a gearhead. Like, she is absolutely in love with machines and has a very hard time communicating with normal people on their level. つまりフォロー内の So 古い she 地下 thinks, 鉄 so 施設 she を really うまく gets 再 along 利 with 用できます。 machines. I think you'd like her. そうすれば爆破作業を行う必要もなくなります。ビジョンのプランに比べればコストを 21% も削減でき、環境への影響を 53% も抑え、施設の利用率だって 75% Oh も。 man. See, like, you could have had the other kids whenever you were like, hey, they'll use big, cool machines instead of explosives. But then you get into numbers, and I think you're losing the kids. おお、なんだ、詳しいじゃねえか。 Yeah. 白蟻重工ってすげえ。こっちの方がいいじゃん。俺は最初からそう思ってたぜ。白蟻重工の方が優れてる。それはどうガオ。利用者の立場になって考えてみるガオ。未来の乗客たちが求めるのは完全リニューアルされた安心。 Yeah, she would be like a tall, well filled out role. 少なくとも
Man, I like 古 to い地 roll 下鉄 in を Mega Man 強引に Legends. 改造したような出来損ないじゃないってことは確かガオ。レオンくん、いつの間に子供たちの席に。おーい、戻ってこい。古い地下鉄施設を再利用。確かにリーズナブルで環境にも優しいプランに聞こえるガオね。白木重工の工事車両は本当に最後までホローの中で稼働できるガオか？ Man, I got a hold of Mega Man Legends 2 whenever I was a teenager, and it. How do I put it? I liked Mega Man, but I was not a fan of the Mega Man games. And I know that today, Mega Man Legends is very dated, especially in its controls. But I loved Mega Man Legends 2. It was one of my favorite games. 白木重工のプランは金欠がゆえの付け焼き場に過ぎないガオ。どう考えてもビジョンの爆破プランの方が。 Now, one thing I can always say for Mega Man, almost any Mega Man game, especially the core games, up until the end of the PlayStation era, was every Mega Man title had great music. Oh man. ビジョンってすげえ。こっちの方がいいじゃん。俺は最初からそう思ってたぜ。 Oh, come on, kids. さっきと言ってることがちげえぞ。 Yeah, I was gonna say the same thing, Anton. 市約束の安全を信じろと。ビジョンはコスト削減のためなら一般市民を犠牲にすることも厭わない最低な会社ですよ。 I'm surprised Anton is, yeah, Metroidvania and side scrollers in general. I appreciate them. I just don't get into them. I played them whenever I was a kid quite a bit because that was the main thing that was out there. And that's probably why I wasn't a really, really huge gamer until my teens. I loved video games. It's just that I didn't enjoy them for very long. I would get tired of them. Also, I love Anton back there with like the thumbs up. Also, normally, from what I understand, he always has his bro within arm's reach, which is like a pile driver kind of drill thing. And I wonder where it is, and if that's going to be a gag here soon. 最低な会社？ちびすけが知らないだけガオ。白木重工だって数年前。 Oh, is this was whenever the little girl's dad died? Yeah, I'm thinking so. おい、どういう魂胆で言ってやがる。どう安藤君。子供たちが怖がっちゃう顔よ。いちいち喋り方がうさんくせんだよ。着ぐるみなんぞに隠れてねえで、裏の顔を見せやがれ。そんな。It's a lion Thyron under a lion mask. 中身も。嫌だな、安藤君。僕に裏の顔なんてないよ。I'm not playing a game. Is that what has you upset? You found that crying and barking makes me stop? Yeah? What do you need? Okay, here. Go get it! Go get it! There you go. 裏の顔があるのはさ、建設会社の経営を隠れみのに大金を持ち逃げしたどっかの社長の方じゃないかい？あっちゃー、スタジオは大荒れだね。 Yeah. 番組放送し That ちゃっていいのかな。 that seems like a scandal and like happening right there. 白木重工にも黒歴史なんてあるんだね。割と好感度高めなイメージだったのに。
I think the little girl that's now the president of Bellabog, if I remember right, her dad died a few years before the game started or something. この地下鉄改修プロジェクト、まだまだ波乱がいっぱいありそう。マスター、指名のあった依頼人から なんて書いてある？ DM の一部に生きるか死ぬかを迫られる。生きるか死ぬか？パエトーン、俺らに力を貸してくれ。恥を忍んで言うが、俺らは今生きるか死ぬかの瀬戸際だ。力を貸してくれ。頼れる相手はお前しかいねえんだ。事情が事情なんでな。依頼内容をここに書けば一発でこっちの正体がバレちまう。つうことで、ここは一つ差しで会おうや。 Oh man. 明日の朝5時に I always hate when a shift starts at 0500. I swear there's something like about 0500. If you start back at like 0400, you're kind of at the end of the day before. You could stay up that late and just go into the shift and push on. Like 0600, you give me that 1 extra hour of sleep. I feel like I'm properly into the next day. フェアリー、次からは誰が生きるか死ぬかを迫られてるのかちゃん。DM を見る限り、依頼人は本当に困ってるみたいだね。Stuggy. それに正直に打ち明けてるって感じもするし。でも差しで会おうってところで急にうさんくさくなったよね。依頼内容も教えてないのに直接プロ棋士に会いたいなんて非常識じゃない？しかも朝の5時にだよ。ん？待って、お兄ちゃん DM の1行目。 I noticed that too. They used the old 俺 name. らに力を貸してくれって。 So they know who you are. 私たちこのアカウントでは一度もパイトーンだなんて名乗ってないよね。なんでこの人は知ってるの？ Yeah. マスター、依頼人からもう一通 DM が届きました。報酬の 20% を前金として振り込んだ。こいつは心ばかりの誠意ってやつだ。マジに頼んだからな。インターノットのアカウントに振り込みを確認。Well, 0500 is just 5 a.m. Thankfully, you don't have to do any major calculations on that one. I have to keep all the logs for work in the 24-hour clock, so I get so used to using it. お兄ちゃん、会いたいっていうのは私たちを Also, when I was in my 20s, I roomed with a guy who was very eccentric, and he was adamant that AM and PM were relative to the person speaking. And so since he worked at night, his 5 a.m. was our 5 p.m. And so I changed all the clocks in the house to a 24-hour clock that I owned. I was like, all right, you know, whenever that clock says 1900, I'm leaving. I gotta go to work. ね、お兄ちゃん、フェアリーに遠回しに断ってもらおう。かしこまりました、マスター。振り込まれた金額は先月のインターノットにおける総収入の 1.1 倍に相当します。本当に返金しますか？ It's actually quite easy. I mean, you just take, 12 and subtract it from the first number. So 1800 is 6 p.m. いくら？先月のインターノットにおける総収入の 1.1 倍です。リン、やっぱり僕が行ってこようか。 That's right. In the Japanese, her name is Reen. ね。うんうん。あ、意外と Stug, can you please stop? Alright, I'm gonna let him outside. I'll just listen for him to bark when he wants to come back in. Better not bother those trucks out there. Their work.
Speaking of him going outside, he has already carried off that big dense silicone donut I got him. I don't know where he took it. あ、そうだお兄ちゃん。ランニングするふりでもしてさ、明日の朝こっそり様子を見てきたらいいんじゃないかな。そろそろ約束の時間だね。お兄ちゃん、準備はいい？少し緊張するけど、臨機応変に対応してみるよ。お兄ちゃん、頑張ってね。フォローでイヤスを操ってる時の勢いでいけばきっと大丈夫。いってらっしゃいお兄ちゃん。何かあったら私とフェアリーがいつでもサポートしてあげるからね。Alright. There's Anton. もしもし、お兄ちゃん。街角で怪しい人が独り言を言ってる。 You guys saw him on TV yesterday, and I would say that Anton's pretty distinctive. Come on あ now. の、がたいのいい男の人のこと？なんだかブツブツ言ってない？畜生。兄弟、俺は本当にお前抜きでやれるんだろうか。 Man, Kaiba from Yu-Gi-Oh would be proud of that collar, Bubba. いやいや、男の辞書には勇王邁進の4文字しかねえんだ。辞書にしちゃえらく内容が乏しい気もするが。At least he's smart enough to think about what he says, even though it's afterwards. ぐだぐだ考えたって始まんねえ。こんなもん正々堂々ぶつかってなんぼだろうが。うわ、本当に怪しい人、独り言で検索マスター。これらのキーワードは、コーナー H、棚3、番号16-5にあるビデオテープの内コーナー H？ 旧文明のホラー映画がある棚だよね。私は興味ないし、お兄ちゃんはビビリだから見てなかったけど。Bitty bitty. 映画のタイトルは、サイコホラー、明け方の怪異。多重人格の凶悪犯が助けを請うふりをして、数多くの被害者を罠にかける物語です。被害者を追い詰めた凶悪犯は毎回、底抜けに明るい声とは裏腹に。よう、見つけたぜ。まずい。あんちゃん、何か落ちたぜ。あ？唐辛子スプレー？なんだこれ。悪い悪い。通話が終わるまで待ちゃよかったな。けどよ、お前がパエトーンなんだろ？あれ、お兄ちゃん、この人どっかで見たことある気がする。ああ、白木重工の安藤だ。面が割れてんなら話は早い。パエトーン、しょっぱなからこんな風に会うのは筋が通らねえかもしんねえが、送った通り我が社は今崖っぷちに立たされてんだ。事情が事情だけに部外者に正体を知られるわけにもいかねえ。これは俺らなりに考えた結果だ。いっそのことガチンコでお互い秘密を握っちまうのが安全だってな。なるほど。それも一理ある。I swear though, like everybody in this city knows who they are. だけど依頼の話をする前に、こちらの質問に答えてくれ。はっ、そいつは言えねえな。ただ、情報提供者は胸を叩いて保証したぜ。あれが間違いなく名だたるパエトーンのアカウントだってな。腕前はもちろん、
人間として Yeah, は大したや that's つだ never と made よ。 sense to me. You say May 1st of 1986 whenever I'm talking about my birthday. You say September 11th, 2001 when you're talking about, what went down. Then, the being an integer of 12 for the first slot, it makes it very easy to quickly eliminate. Oh, 1 through 12. Bing, bing. Moving on. Yeah. Also, I work with a lot of very official stuff, and I have to do month, day, year. That's just the way it works. Hold on. I hear heavy equipment rolling outside. I'm going to make sure that my puppy is not under it. One sec. Stug, that deer is gone. She went home. Yeah. 12, 12, 10. Is that the 12th of December or is that the 12th of... Actually, you know what? That way it could be the same either way. Or maybe it's the 12th year. So, 2012, December 10th. But yeah, I went outside and he was circling the general area where he found that fawn this morning. He was crying and sniffing. He has lost it. He doesn't know where the fawn has gone. It's probably better for the fawn. I know it's better for the fawn that he doesn't know where they are because he was circling it and nudging it, making it feel like it needed to move. And that was just going to wear the fawn out. He's got loads of energy. A baby fawn does not. いっかーい。ニコが私たちをそんなに褒めてくれるなんて、なんだか照れるな。なんだよ、
えらく謙遜するじゃねえか。ジャトヤの連中、口を揃えて褒めちぎってたぜ。Anton, you're a little too simple. 待って。なんでジャトヤの紹介だってバレてんだ？やっぱりね、思った通り。どうせ情報の見返りになんかあげたんでしょう。ニコが口止めする理由なんて他にないもんね。まあそんなことより今はもっと大事な話があるよね。引き受けてくれんのか？そういこいよ。今すぐ現場まで案内してやる。依頼の件はうちの社長が直々に説明してやっからよ。Jiggy jiggy. I need to look up what that word is. Jiggy jiggy. 現場って白木重工が最近請け負った地下鉄開。ああ、ビジョンの手に落ちてたらあの辺りも木っ端みじんになってただろうが、今は我が社の兄弟たちが汗水垂らして働く男の戦場だ。あのね、安藤さん。こっちは仕事で出かけるんだから準備が必要なの。Stug, they're working. Let them work. お兄ちゃんと一緒にうちの駐車場の近くで待ってて。準備できたらお兄ちゃんが現場まで乗せてってあげるから。Oh, puppy. Stug, hush. I know that you want to go out there, but they are working. That is a very big truck. It will leave me with a flat puppy. I know. Well, there's a team that's loading up an earth mover on the other side of the fence. And the driver, really great guy, the owner actually, is a really great guy who tolerates his equipment and him having to get out and like try to shoo Stug off, and eventually he has had to even chase him off because Stug wants to be under the machines. No, Stug. No. Okay, I know it's out there. Come here. But he wants to be under the machines and helping. And unfortunately, a large tracked earth mover is not a place for a puppy to be running around under. They have had to actually stop loading dump trucks nearby whenever they were moving some dirt. And Stug ran out that way after someone let him outside. And he wanted to see what was going on. And he was like, oh, look, there's things moving. I want to go over there. And he ran out, and thankfully they saw him. This big old black puppy running through the grass was pretty distinctive. And they completely shut down what they were doing and set the shovel down in the back of the dump truck. And they shoot him off, and the owner, I almost said his name. He called me. He said, I am sorry. I had to throw a couple of rocks at Stug to get him to go away. He was wanting to stay under our truck. He said, I didn't hit him, but I want you to know I had to throw some rocks at him. And, he feels bad because he loves dogs. But Stug is not afraid of these big trucks or loaders. Even though whenever he was a puppy, I'd actually trained him to come to the porch when he saw a vehicle and stand on the porch and watch. Well, I'm not the only one who was often here, and a kid's gonna get away with what they can get away with. And so whenever I wasn't out there, or I wasn't here, and he was allowed to run out and greet vehicles where they were, that's more exciting, and that became his habit.
So I'm trying to train him out of it before he gets flattened and becomes a much shorter puppy. But those old guys, this team, they feel so bad when they have to chase him off because they love dogs. They know that he's a good boy. He runs out here around the cows and doesn't bother them. You know, there's been a few times where like a bull has snorted at him and that he's barked, but he doesn't bother the cows out here. He doesn't bother the horses. He's scared of cats thanks to a cat attacking him whenever he was a puppy. Now if we had chickens, I would worry. He does have a pretty good prey drive, but no chickens out here, so yeah, he's just a good dog that everybody out here likes, and they feel bad whenever they have to chase him off because he's getting under the equipment and they don't want him dead. Thanks for the lift, he said. Oh, that's right, I think we do have a little car. No problem. Forks M1, huh? Ooh, forks. Like a tortoise on the loose. I love that line. Like a tortoise on the loose, huh? What's this symbol? Maintenance area, okay. Actually, I think we're just about to meet Ben and Grace. まだ若えが110のって感じだからね。存分に緊張して。普通は緊張をほぐすんじゃ。走れ。おいなんだこりゃ。君か安藤。絶賛点検中だよ。そのまま待ってて。怖がらないで、ただのファイアウォールだよ。全然痛くない。やべ終わったか。悪い、遅くなった。これが百獣の王、白蟻重工のボス。こんにちは。ああ、これはプロ騎士さん。ついて早々申し訳ない。社長と待っていたところだ。じゃああなたは？こちらが我が社の社長だ。白蟻重工社長のクレタ・ベロバーグだ。ようパエトン、みっともねえとこを見せちまったな。うちへの安藤から連絡が来てる。お前ほどのできるプロ騎士が力を貸してくれると聞いて、みんな内心ほっとしてたとこだ。それでオタクも安藤から聞いてるかもしれねえが、うちは最近地下鉄工事の請負を勝ち取ったんだ。ああ、社長、プロ騎士さんの前であいつらを敵呼ばわりするのはどうなんだ。おいベン、
甘えたこと抜かしてんじゃねえぞ。あのクソ野郎どもはこれまでも散々汚ねえ真似をしてきただろう。それにな、依頼を受けた瞬間からプロ騎士は俺らの兄弟になったんだ。安藤さんの言う通りだ。これから手を組むんだから他人行儀はやめてくれ。おお、いいこと言ってくれるじゃねえか、プロ騎士。そのだ、我が社は機械製造と建設業をやっている、いわゆる新興企業だが、近頃は業界でもある程度業績を上げていて、それが地下鉄改修プロジェクトの請負につながったわけだが、それ以来俺たちは財力のある大手競合他社にとって目の上のコブになった。奴らは未だにプロジェクトの請負を虎視眈々と狙っている。奴らは手始めに銀行を買収し、我が社に低金利で融資するのをやめさせた。次にチンピラを送り込んできて工事現場をめちゃくちゃにした。そのよりにもよってそんな時期にうちの工事現場で事故が起こったんだ。先週子供たちが3台もフォローの中で行方不明になったんだ。 That ain't good. 待てグレイス、その言い方だとお客さんに誤解されるぞ。I'm guessing she means machines, knowing her personality. プロ騎士さん、うちの会社が独自開発したフォロー用知能重工業機械は知ってるよな。聞いたことならある。それじゃあ子供ってもしかして機械のことか？そう、フォローの中でも長時間安全に作業のできる知能ある重機。エーテル侵食に耐えうる性能はもちろん、あの子たちはその知能も特別だ。フォロー内の環境に合わせて自律的に作業ができる上、あの子たちはずっと私が世話をしてきた。メンテナンスやアップグレード、そもそもプロトタイプの技術を土台に各職種の需要に応じた改良をしてあの子たちを作り出したのも私さ。それが数日前、論理コアを更新してあげた直後のことさ。フォローの中で作業をしていた3台の子供たちが指令を無視して自分の意思でフォローの深部に入っていってしまった。 You made them too smart, Grace. 戻ってこないんだ。They just decided, hey, you know, we're gonna go scouting out our own homestead. 機械がエーテルに侵食されたのか？原因はわからない。実際フォロー内作業に携わる企業にとってチップの故障やエーテルの侵食なんて日常茶飯事なのさ。ただそれが今の白蟻重工となれば揚げ足取りには格好の材料だ。知能重機の性能は十分だったと思うけどな。わざわざ更新する必要あったのかよ。あいつの残したコードを論理コアに組み込みさえしなきゃ今頃こんなことには。 I'm guessing Coletta's talking about her dad. Wasn't her dad involved in making these machines? 待っておちびちゃん、まだチップの不具合だと決まったわけじゃないよ。それに美しくたくましい機械にはそのボディにふさわしい魂が There's 必要なんだ。 Grace coming out. 知能機械の開発に携わる会社の社長としてそうは思わない？魂がどうのなんつうのは私の知ったことか。社長だからこそ機械をただの資産として見なきゃいけねえんだろうが、あんなバカ高え知能機械をなくしたら大損だ。敵の問題があろうがなかろうが見つけ。そういうわけだプロ騎士。行方不明の重機3台を捜索するためにフォローの奥までガイドがいる。うち2台の位置はざっくりだが当たりがついてる。他に知りたいことがあればグレースや安藤に聞いてくれ。Nah. I wonder which of these characters are in standard pulls, like standard banners right now. I do like the characters in general. Ben's just awesome.
I totally understand Ben as a character. Grace, of course, is awesome. We gotta love our mecha mama. Anton's bro. We gotta love that. Heavy duty grappler fits Anton. Yeah. Why don't you have your bro? I'm guessing we'll find out throughout the story. You know what? I can totally get behind that. No. Like, most duty equipment, you kind of have to trust it, right? Hmm. Okay, I like Anton. I don't know why my buddy does not like Anton. He's just a flat out bro. uh, I love that. I love that. Alright, alright. What's up, Bubba? Mishka. Ah.
Take care now, yeah? I can totally get... Yeah. Kaido. Yeah. Yeah, having a food truck or like a food stall is always smart near a workplace. There's an industrial park not too far from where I live, and whenever food trucks park out there, they just about empty out every day. There's a lost container. Should we tell somebody about the barathyron stuck in the porta potty? I mean, I feel sorry for the guy. A, that he has to use such a small thing, and then B, he's now stuck in there needing some random, like, young teen, young adult. Maybe young adult. He's got his own business. I'm gonna say 18. Maybe 20. Maybe 20. Kosaka. Yeah, that's right. Look busy. When in doubt, just look busy. Yeah, whenever I was a kid, I was the builder. My brother was the destroyer. It's just how it worked. No problem, bub. Of course, right after you left, all the crew for the Bell Bog showed up in a cinematic. So, we have had all the Mecha Mama, Ben the bear, and Coletta, the fiery little bear of a girl, teddy bear of a girl, show up. But just car trouble, nobody in trouble, I'm hoping. Oh man. Whenever I had my little Monte Carlo, I love that thing. But whenever I got it, the guy said, "Hey, it's a '99 Chevy. Go on ahead and go down to the store and get you a new alternator. It's about 10 years old. They're easy to swap out. Just have it in your trunk." And I did that. And about a year later, it went out. The old alternator. Boring Machine Mark III Greta. プロ棋士に先導してもらう必要があるな。グレース、デモリッシャーの特徴を教えてやれ。あの子は真面目な頑張り屋さんさ。小さい頃のおちびちゃんも同じくらい可愛かったな。おい、それで誰がわかるっつんだよ。はいはい。普通の人にもわかるように言うとだね。あの子は地下道を掘るための機械さ。他の仕事にも対応できるよう建築物の解体ができる
チェーンソーも完備しているんだ。論理コアを更新すればもっとできる子になってくれると信じていたのに、それがまさか家出してしまうなんて。お前がしつこく更新しようとしたからだろ。パソコンの自動更新ばりにうぜえからな、それ。君も変わったね。そんなことを言うようになって。ああ、小さい頃はあんなに可愛かったのに。My dad had a 85 Cutlass, I think, with the soft top. Oh man. 子供が大きくなる過程で急に反抗的になるのはよくあることだ I ろう。 missed that car. Had the bicycle spoke rims. デモリッシャーにもついにその時が来たというだけじゃ。そんなのダメだよ。 Ooh, my dad's was automatic. But yes, 3 on the trees, those are awesome. 私の可愛い可愛い子供たちがやりたい放題の反抗期モンスターになるなんて絶対にダメだ。深夜に暴走族の集会に行ったり、わざと機体に傷を作ったり、剥がせない巨大ステッカーを貼ったり、違法混合エーテル燃料に手を出したり、旧文明のアニメを真似して他の機械と合体なんてしようものなら。 I love that she references combining. Of course, if you have machines, they need to combine. 妄想のディテールがすごいな。ちょっと見てみたくなってきた。プロ騎士、これ以上あいつの神経を刺激すんのはやめろ。取り返しのつかないことをする前にあの子たちを見つけないと。プロ騎士、先を急ごう。 Man, back in the day, I had an old deuce and a half. It topped out at 40, like, I think 48 miles per hour. It was stamped on a metal plate on the dash what its top speed was. At 1800 RPMs, that was its absolute red line. Man. I think my grandpa once tried to start my dad's Cutlass with some ether and just about blew the top off the motor. My dad was not happy. The little gas motor is not meant to handle the pressures ether does on a diesel engine. 大型機械の放送信号を探知しました。最終目標のものであると推測されます。とてもいいからよ。早く行こう。工事現場は天井だ。この拳を。ベン、私がやる。弱えぞ。あの腰はダメだよ。マニュアルは絶対だ。ああ。それ。やおちびちゃん代わって。ね。そうや。Okay, these guys are a pretty fun team. Oh. プロ騎士、あの子の未来は君にかかっているからね。Oh man, yeah. 突然の圧
a lot of the stuff that was advertised that was like fuel stabilizer, fuel this and that, I didn't trust a lot of it. I only trusted certain brands of like fuel injector cleaner. But yeah, I know what you're talking about, that fuel stabilizer. Anything out here? No? Okay. Yeah. A lot of it worked on fear as well, like people afraid of prices, fuel prices, or people still like had this weird fear that that oil gunk was still a thing. Change your oil at even a semi-regular interval and you will never have issues with like sludge. But people are easily scared by advertising. It's like, I feel bad for folks with terminal conditions whenever they see an ad on TV that's like, do you have this? And it's like people being really grossed out for no apparent reason that somebody has something normal that there's no way anybody else would know. But the commercial acts like everybody around them would know. And it just makes me mad. I'm like, man, there's no way anybody knows you have this. You know, if you want to get treatment for your health, please do. Otherwise, like, don't buy into these commercials. And other things like that. Like, oh. How was that this game mode worked? I think you had to highlight the whole map. Yeah, without... Oh wait, I have to end there. Okay. Hold up, hold up. Oh, there we go. Okay, yeah, I was overthinking it. Yeah. We also had issues with one of the sawmills that I worked at, where a lot of diesel now is actually biodiesel. It's made from pork fat. And there's a certain type of, like, microbe or something that'll get in biodiesels and make it gum up, and it will gum up fuel filters really bad. We had to drain the tanks on all of our equipment out there and manually drop the tanks and spray them out. It was a pain in the butt. And the owner of the mill flat out was like, this seems way too specific for it to just happen. Nature is awesome. Nature can do a lot of things. But for all the sawmills in the area in one of the timber capitals of the United States, to have this suddenly in all of their diesel supplies and them all requiring
cleaning agents to get back up online during COVID, whenever timber was out the roof anyway. He got pretty deep on his thoughts on what he thought was causing that. Of course, if it cost me, hundreds of thousands of dollars just to keep my equipment running, I would probably do some deep diving and maybe some conspiratorial thinking on what caused the issue. Okay. Dude, Ben's an awesome guy. He was worried the elevator was gonna possibly fail, so he went up first. Minna, 出発しようか。さすがはプロ棋士。あの短いお手手であんな精密な操作ができるなんて。おい、グレース。Yeah, it really feels like that. Oh no. She's got a boyfriend. デモリッシャー、会わないうちに一発の乙女になって。グレース、おい、落ち着け。だが、真白くんとは白いのか? I think it's the building itself. Yep. Whoa. デモリッシャー、君が恋人を守るためにこれほど凄まじいパワーを発揮するなんて。うっとりしてる場合かよ。今はあいつを連れ戻すのに集中しろ。力島とは俺に任せろ。そう、よいしょ。これはどうだ。こっちだ。通行止めだ。手伝うぞ。トリプルアタック。現場をうろうろするな。ここは現場だ。走り現金。Oh, that's awesome. 奴はじきにバテるぞ。もうひと踏ん張りだ。それ、やー、おりゃー。立ち飲め。この子に任せて。この子の可愛さ爆発級。まずいな。戦いの音を聞きつけてエーテリアスが集まってきたぞ。やだ、アシロ君から降りてよ。バッチリ手で彼に触らないで。あっち行ってよ。これ以上失礼なことされたら私めった切りにしてやっからな。カビの生えた急に表変しやがった。驚いた。これが恋する乙女のパワーってやつ。 1.4 トンのチェーンソーをぶん回してエーテルと電気のハイブリッドで動く乙女がどこにいいんだよ。 You know what? Love does a lot of crazy things, Toyota. 待ってくれ、デモリッシャーさん。そっちは。 Yep. ごめんね、マシロ君。私ってば取り乱
You're a young dare, aren't you? Also, those little lines going out from your face towards that, like, cowling around the face. Is that something that was just there, or is that a sign of ether corruption? Oh, that ain't good. "自分を責める必要はないさ。むしろ私..." おい、グレース。しまった。グレースはメカには強いが、恋愛は経験ゼロのど素 She's 人なん single だ。 as hell. 顔を上げて周りを見てごらん。真白くんが。これは建物にとって一生に一度しか交わせない抱擁さ。彼はそれを君に捧げた。 Okay, nice way to spin that, Grace. Let's hope you don't bomb it out in the last bit and get the machine mad at you again. 素敵な恋人じゃない。大丈夫。これは永遠の別れじゃないさ。ほら、一緒に帰ろう。So, we have an overly emotional, absolute destroyer. Oh, man. I thought I kind of sucked at the combat. I guess I did okay. Okay, so it's swapped out Ben. Gotcha. Hmm. プロ騎士、信号の感じだと今から探しに行くデュアルショベルはこの辺りにいるみてえだ。ここは工事エリアじゃねえから俺らにキャロットはねえ。つうわけで頼りにしてっからな。フォローでの探し物はパイトーンの1000倍特許だよ。そりゃ心強えな。 Man, the bread I've got cooking is smelling really good. よし、まずはデュアルショベルについて教えてやるぜ。デュアルショベルが行方不明になる前の話だが、現場で出た廃材を運ぶために毎日持ち場を往復させてた。見た？どうしたベン？あ、いや、今の話を聞いてふと Yeah. 昔の物語を Love homemade bread. おう、熱血男児の物語だな。ああ、どうだかな。主人公は確かに男だが、熱血かどうかまではわからない。かいつまんで話すと、巨大な石を永遠に押し上げる罰を受けた男の物語だ。これはあくまで俺の憶測だが、うちの会社の知能機械は日に日に頭が良くなってた。Yeah, you make things smart enough to get bored or feel like... 背に持ち場を往復するだけのつまらない仕事に Well, I adapted a old bread recipe that was given to me for a 2-pound bread loaf into something I could put in my bread machine that was given to me by my mom. She doesn't do much in the way of cooking bread, and she, like me, moved into a smaller place. So in the process of elimination, she said, "Hey, would you like to have this bread machine? That way, if she ever wants it, she can obviously ask for it back, but I can use it in the meantime." It's like 5 ingredients, all by weight. One second. I've got it right here because I was just using it earlier to double check. Yeah, so if you have a bread machine just on a standard 2-pound white bread setting,
you'll want to put in 345 grams. This is a weight recipe, so you don't have to worry about your flour being too packed or anything. 345 grams of warm water or milk if you want. 56 grams of melted butter. 480 grams of flour. 25 grams of sugar. 9 grams of salt. And 5.5 grams of instant yeast, which is normally the size of like the normal satchel that you get. And yeah. We'll do. One sec. You know what? And I actually happen to have a version that I sent with pictures to a friend, so ding, ding, ding. You're set. But if you've ever messed with bread machines and things just never come out right, more than likely it's because a lot of recipes have like volume, but you can pack flour and it changes how much flour you get in a cup measurement by quite a lot. So I had a recipe that was in weight, and I just set the whole pan that goes in the cooker in my on my scale, and every time I add, water, tear it out, butter, tear it out, flour, tear it out, sugar, tear it out, or tare, T-A-R-E, zero it, whatever you want to call that. 物語に出てきた男もうちのデュアルショベルも毎日立派に筋トレしてたんじゃねえか。本物の男はな、そういう仕事をないがしろにしたりしねえんだ。なんたって筋肉を作り上げるのは日々の。I get where you're coming from a bro perspective, Anton, but it's a machine. It doesn't get anything out of this. それにだ。一見大したことねえような積み重ねこそが魂を消化させるんだぜ。少し痛いけど思わず拍手しそうになるな。いや、もちろんしないけど。安藤はこういうやつなんだ。着工式のスピーチでも毎回こうやって場を盛り上げてくれる。You know what? There's something to be said for a leader who can get people motivated. I'm a cynical, so I tend to look at most motivational speeches with overly critically, let's put it that way, and it's not exactly fair to the folks trying to get me motivated, but I'm like, I know what you're trying to do. Anything over here? No? Okay. Oh, this is to secure the point? Alright. Oh, is he down? Okay. Okay. Okay, let's stop. Stop standing in front of all the damage and start trying to dodge it.
データ収集完了。デュアルショベルの位置を特定しました。叫びから向かうことをお勧めします。 Yeah. よし行こうぜ。 Just flat out there. I am cynical, so whenever people are giving speeches and that, like, I tend to analyze what they're trying to get out of me. デュアルショベルが近いのか？リアス、パティ、なんだ？上からすげえ物音がしたぞ。寝かけています。当選する際は慎重にご対応ください。マスター。お残しはダメだよ。マジでぶったたかれてんだな。たっおりゃせい地の底にぶち込んでやる。とや社長任しといてください。 Ooh, it's a mess up here. I do like how Anton straight up laughs and says, "Of course not," whenever they ask him, "Did you bring the security key?" 見ろ、ありゃ確かにデュアルショベルだ。気をつけろ。あいつ暴れ散らかしてるぞ。安藤交代。現場のセーフティーを切り替えるカードキーだ。 Okay. Oh yes, I know Mr. Farquaad's motivational style. Also, I love how as the movie went on further and further, they kind of dropped more and more the illusion that his name wasn't Fuckwhat. 余計なこと考えてんな。直接聞きゃいいじゃねえか。反撃だ。行くよ。メカでもいじってな。脱ぎ倒してやる。俺がやる。 Go. あいつまた逃げやがったぞ。待った。近くに誰かいる。Yep. You guys went and made your machines too smart. And, you know, you can't help but feel a little bad for the machines, but, you know, they didn't ask for this. They didn't want to be smart.
Then again, did any of us ask for this? No matter what your lot in life is, did you ask for it? Probably not. デュアルショベルのやつあそこで止まってんぞ Nothing over there. So Anton, you think you can bromance this guy into... ようやく来よったな。待ちくたびれたで。あ？なんか偉そうっすね。つうか、なんだよそのボイスは。お前論理コアが壊れてんじゃねえか帰って点検すんぞ病院にガキ連れてくんのちゃうんやで。俺ちゃんは堂々たる男なんや。 Oh, hell yeah. 男だ。男はダダをこねたりしねえ。ほう、自分言うやんけ。気に入ったで。ほな男同士真剣勝負といこか。男同士の You know what? そうだな。 I like this machine. マジで行かせてもらうぜ。なめたらあかんで。俺ちゃんのパワーを見せたるわ。爆破解体を始めよう変われ。俺自信まで響かせてやる。援護に来たよ私がやる受けてみやがれ。綺麗だろデュアルショベルってなんだって逃げた。はっ、俺ちゃんに勝てたら教えたってもええで。掘削。安全注意ほら現場なめんな There you go, Bubba. The construction equipment basically is revolting because they decided to upgrade their logic cores, and they made them smart enough to develop personalities, get bored, and have ambitions of their own. And so they weren't being treated any different than just machines, but now they suddenly had ambition and interests and personality. And you could flat out say it's Grace's fault. Her love for machines and constantly upgrading them and making them better led her to do the upgrades that weren't needed. Like, Pauletta, the little girl with the pigtails. She's the president, and she was like, why do we need these upgrades? Apparently recently, Grace upgraded a bunch of the machinery so it could sing. And Pauletta's like, so now we've got construction sites that sound like they're a freaking concert venue. やろう。どさくさに紛れてずらかるつもりで。無駄な努力をお疲れさん。そろそろ諦めたらどうや。俺ちゃんは堂々たる男なんや。しょうもない雑務に収まる器ちゃうねんぞ。待つんだ。業務内容に不満があるなら社内でこれ以上騒いだらエーテリアスに嗅ぎつけられてしまうよ。ひとまず私たちと帰ろう。ホロー用工業デュアルショベルハンス。
しゃけしやそのダッサい名前で呼ぶな俺ちゃんのメンツが丸つぶれや男の名前はな己で決めるもんなんやそれもパンチの効いた渋い名前やないとあかん Yeah. And, I mean, on one hand, the idea of, like, a bunch of heavy machinery, like, singing basically, shanties, as it works, does sound kind of fun, on one hand. On the other, it's like, I don't know, kind of weird. せや今日から俺ちゃんの名前はうわなんやエーテリアスの向かい Whenever the dozer, over the weekend, armors itself up and starts playing heavy metal, get the local muffler shops out of there. やめんかい話せっちゅうにくそ俺ちゃんの金星もここまでかいな男だなんだとほざいといてよてめえの覚悟はその程度のもんかよ自分なんで助けたんや Okay, he's got the little, like, stickers or designs coming away from his face core down those, protecting flanges, too, so it must be intentional, I guess. 立派な夢があんだろうがそう簡単に諦めちまったらもったいねえと思わねえのか忘れたとは言わせねえ俺ら二人の真剣勝負決着はついてねえだろせやったな安藤の兄貴待ってくれどういう状況なんだ Yep. No, we got the rival bros thing going on. ツッコミどころは多々あるけど、この子はもう大丈夫みたいだね。兄貴、ほな俺ちゃん帰るわ。兄貴を見習って本物の男になるための修行をするんや。チス。一緒に頑張ろうぜ、兄弟。頑張ろうぜ。そういや、まだお前の新しい名前を聞いてなかったな。If it's something like Kitten, that's gonna be fucking awesome. Okay, he decided to keep Hans. In the end, like a real bro, he still is who he is. And so we still got one more crazy piece of machinery out there somewhere. Because there were 3 machines that disappeared. さっき白蟻重工から連絡が来たよ。今から見つけた2台の知能重機を点検するみたい。パイルドライバーを見つけるのも時間の問題って感じだね。今すぐ結果が出るってわけでもないけど。お兄ちゃん、それまでは何かやることでも見つけて暇を潰したらYeah, in story mode, you can't do much between story pieces, so I don't think I can really do too much. Yeah, just go to bed. Alright. Man, I wish I could just reboot. Na. Yep. I don't think any of these really require my, Is she just, like, eating that pizza from the middle of the slice?
It's kind of weird. It's like a freaking zombie from a zombie movie tearing into the pizza. Alright. Go. Oh, you know they're only gonna get crazier from here on out, Wise. It's like required. Man, I wish I could do that. Just like press sleep, and then I get 8 hours and awake, well rested. Anything else to do? Not really. What is this? Ah. Cool. Gotta be sure to claim all of our rewards. After Anton's bro stuff, her saying, "Hey bro," feels like she knows. Turk, turk. Dude, I use ellipses too. Don't mock that. See, I don't want him to feel bad. I have this funny feeling that more than likely Ben's a softie who feels bad. Bang Boo 6, let me in. Was I supposed to? Yeah, I needed to talk to Bill, not just get on the computer.お兄ちゃん、白義重工に電話するの？あ、もしもし、パイトーンだけど。ああ、お二人か。どうもお世話になっている。わざわざ電話してもらってすまないな。今すぐ依頼の詳細を説明する。今回探してほしいのは、我が社が独自開発した3型ホロー用パイルドライバーだ。行方不明になる前は、他の2台と同じようにホローの中で真面目に働いてくれてた。グレースによると、あいつは前からホローの悪路に強く、移動速度も他の重機より速かったらしい。そのせいか、ホローの深部まで逃げ込んでしまったみたいで、探すのに苦労したんだ。だが、いい知らせもある。信号の位置を見る限り、あいつは発見された場所から微動だにしないんだ。見た感じ、パイルドライバーはどっかで止まってるみたいだね。移動されちゃう前に、そこに一番近い入り口からフォローに入ろっか。
フェアリー、できるよね。皇帝、目標フォロー内のルートを生成中。ルート策定が完了しました。お兄ちゃん、パパッと言ってパパッと解決しちゃおう。 Wait, partnership established. Did he like join us? Like I have him as an agent now? That'd be kind of cool. Ben Bigger. All right. Let's drive that pile. Or pile that drive. Something to that effect. おお、この辺り前のフォローより随分錆びれてねえか。エーテル濃度もバカに高えしよ。フォローと化してもう何年も経つからな。それにここはただ危険な場所というだけじゃなくキュートにも近いんだ。早めにパイルドライバーを見つけよう。プロ騎士の話だとパイルドライバーはすぐ前にいいんだろ。そんなに時間はかからねえはずだ。Before we advance another line of text, I'm gonna check the time on my bread and check on that. Hey, come on. Excuse me, little puppy. Excuse me. Is there a spoiled rotten little puppy in the room? Is it you? Peaceful one? Hold on.
basketball? Little puppy will be playing with that for a little while. It's yours. You can have it. Alright. Bread was actually just coming out, and so I took it out, filled up Stug's water, and also gave him an ice cube to play with. He loves that. And then we will continue our search for this pile driver. Yeah, I should put a picture of it on Twitter or something, since I did cook it in the middle of a stream. At least prove that I'm doing something, rather than just leaving people here wondering. One good thing about Stug loving to play with ice cubes is that generally, whenever they melt, there's not really a problem. I mean, there might be a puddle, there might be some some water here. It is a 2-rise recipe, and if you do it in a bread machine, be sure to use instant yeast. If you don't do it in a bread machine, I guess do a standard yeast. 安藤、前に見つけたデモリッシャーとデュアルショベルはどちらも性格が大きく変わっていた。グレースもまだその原因を突き止められてないんだ。性格が変わったところで我が社の知能機械だぜ。何か起こったところでたかが知れてるってもんだ。だろ？ほら、行くぞ。There's a lot of nuance to bread baking I've learned over time, and I must say, being spoiled with a semi-decent bread machine has been nice, but... Oh, it's using the pile driver function to jump? That's kind of cool. ドッタンバッタンしやがって。 I love how Ben just immediately puts his hands in his pocket. He just immediately goes into standby mode.
元鳴らすぜ。Nice, nice. I need to remember that big characters like Ben do not dodge. I mean, they do, just not well. I think Zhao doesn't dodge either, for the most part. Dang, Bubba. またあと一歩っつうとこで見てろよ。捕まえたら絶対バラしてやる。おちびちゃん、お姉さんの趣味を理解してくれて嬉しいよ。 I missed what Pauletta said before Grace asked her if she understood her hobby. こっちだ。行こう。いたぞ。3型ホロー用工業パイルドライバーフライデー。気づかれたぞ。どんな性格になってるか知らんが。なんのもう問題児を2台説得してんだ。こいつの話も聞いてやら。突っ込んでくれ。 It technically probably could have just like hit you with that pile driver while it jumped over. すぐ追うぞ。なんとか追い詰めたぞ。早く制圧すんぞ。今度は逃がさねえ。 Wait, why wouldn't it let me hit it? Oh. Nice, nice. 諦めろフライデー。もう逃げ場はねえぞ。You guys seem like you want to kill it, not recover it. こいつさっきから一言も喋らねえが、言語モジュールがぶっ壊れてんじゃねえだろうな。それはねえな。明らかにうちらの言葉を理解してやがる。おい、もう小芝居はやめろ。お互い腹を割って話そうぜ。逃走した3台の重機のうち1台は自己実現にお熱な堅物。もう1台で、お前は何者だ？何が目的だ？Is he gonna be like a little kid? なんだよ。お前にも何かしらあんだろ。妙なキャラ付けが。カーツ無礼者。はあ？キャラだと少子千万。凡俗のトコたちが無礼にも口を挟み我が使命を阻むとは。Oh, he's a chuny. 我こそは明朝の断罪者。我が死の命を受けこの地の封印を固めに参ったのだ。控えろ。 Yep, he's a chuny.
Junibyo, I believe is the full. 明星の断罪者おまけに封印だなるほどな。こういうの中二病って言うんだね。 Chunibyo, she said it. Chunibyo. 妄想も大概にしろってんだフォローの中を走り回ったら危ねえだろお主らこそかようなざれ言を。封印がひとたび破れた暁にはこの地に破滅が訪れるのだぞ。 Wait, is he straight up shoring up the foundation around the area? 致し方なし。ここは問答無用で突破するのみ。おい待ちやがれ我が師よ、今はせ参じます。かわされたベン奴をとできることなら穏便に解決したかったんだが。 Since Ben uses a pile driver, does it look up to Ben, maybe? 悪くおよくやったベングレース、今だ。はいはい、任せて。お姉さん、想像力が豊かな子は嫌いじゃないよ。でも要さぬか。封印が危ういというのに何故我を阻むのだ。待て、話せばわかるって。だからやめてくれ。普通に喋れるじゃねえか。 Wait, is there some big ethereal that's gonna bust out? 聞いてくれ、嘘はついてないんだって。本当に我が師ホルスの声が聞こえたんだ。彼の期待に背くわけにはいかないんだよ。 Course. どういうことだ。なんで。 That's her dad, if I'm not mistaken, from the bit I know, right? Who I think is dead. <clears throat> その名前を最後に聞いたのはいつだったっけな。ホルス・ベロボーグ、白木重工の先代社長。私のクレタ見てくれこの前ダディが話した白木重工独自開発の知能重工業機械だぞ。これがプロトタイプ？いつになったら完成するの？ I like how she already has a little hammer. 完成させるにはね、お金をたくさんかけないといけないんだ。ダディの会社にはまだ十分なお金がないし、立派な機械を作れるような生産ラインもない。だが心配ない。絶対に我が娘をダディの知能重機に乗せてみせる。こいつはただの機械じゃない。ダディの作った心臓が入ってる。危険なフォローで働ける上にクレタの言葉もわかるんだぞ。わあ。クレタ、さあ名前をつけてくれ。名前を呼べばきっとクレタの願いに応えてくれる。ダディ、ダディ、今日は一緒に遊ぼうって約束したのに。クレタ、すまない。ダディは今忙しいんだ。新しいプロジェクトの競争入札、プロトタイプの外注費、パイオニア記念広場の完了検査、少し待っていてくれ。すぐに終わる。本当だ。Yeah. Stug hears that a lot. I'll be done in just a minute. なんだ、ダディの嘘つき。
なんだって？ホルスさん、分かっていらっしゃいますよね。ここはお互いのため Oh, にも。 corporate stuff. ダディ？見て見ぬふりをしろとでも言うのか？ふざけるな！はっきり言え！あの中には一体何が？おい、答えろ！ダディ、どこに行くの？一人でお留守番なんて嫌だよ。私も一緒に行く。くれた。わがままを言うんじゃない。ダディは大事な用事で出かけるんだ。おとなしく家でお留守番してくれ。すぐ帰ってくる。ダディとの約束だ。そうしてあいつは私の前から姿を消した。嘘つき。社長。あ、呼んだかベン。ああ、依頼が完了したからプロ騎士さんがボンプを回収しに来た。Bompo. I wonder, are they called bompo in the Japanese? Or instead of bangbu? Or bompo? I like the little loading symbol. Yeah, that's right. I forgot Grace is, like, her self-neglect gets so bad that, if I'm not mistaken, she has repeatedly collapsed from not eating, so Coletta has to look after her. So she doesn't care about her well-being at all. No, not what I meant to do. I wanted to talk to Anton. Always a bro. Nothing up here right now. That's okay. Ah, there's one of the escaped or missing carts. Boom. Wonder if that poor bear ever got out of here. Poor guy's still stuck. "ちょっとしたハプニングもあったが、行方不明になった知能重機は3台とも見つかった。これで白蟻重工として依頼したことは完了だ。お前らのおかげでうちらは土壇場を乗り切れた。パエトン、力を貸してくれてありがとな。今グレースが3台とも点検してる。なんだよ、何か言いたげだな。少し気になったんだけど、パイルドライバーがホルスって名前を口にしたとき、君の顔色が変わったような。おーっと、もうこんな時間か。社長、早いところ依頼料の入金手続きを済ませないと明日までに振り込めないぞ。ベン、大丈夫だ。そんな風に気を使わなくていい。今ここで答えなかったところでネットで調べりゃすぐに出てくるようなことだ。それにプロ騎士の兄弟はうちらの恩人で
信頼できるダチだ。はぐらかす必要ねえよ。プロ騎士、安藤がゲストで出たテレビ番組を覚えてるか？あの時司会者が数年前にどこぞの社長が大金を持ち逃げしたって言ってたろ。あれをしでかしたのは当時の白木重工社長のホルス。フルネームはホルス・ベロボーグ、つまり私の親父だ。I don't understand the idea of leaving the kid behind, though. Something's up. 旧都陥落前日の夜、白木重工の口座から大金がごっそりなくなったんだ。治安局の調査による結論はこうだ。白木重工の経営悪化、並びに当時請け負っていた記念広場の完成があいつの後先考えねえ行動のせいで白木重工はどん底に突き落とされた。残されたうちらはその辛い時期を乗り越えてここまで這い上がってきたんだ。ごめん、嫌なことを思い出させて。気にすんな。私はとっくにホルス・ベロボーグを親父だとは思ってねえよ。That's hard to do, girl. 今の白木重工だってあんな無責任なやつとは何の関係もね待つんだクレタ。自分の父親に対してそんな言い方はないよ。当時会社の口座からお金がなくなったのは事実だけど、それがホルスさんの仕業だと証明できる人はいないじゃないか。治安局が言うところの調査結果も持ち逃げ説も最初から彼らの存在な推測に過ぎない。It's rare that we get to hear that one. 父親の不在で君が辛い思いをしたのはわかるし、治安局に良くない印象を植え付けられたのも仕方のないこととはいえ、ホルス、それにあの人が失踪した時君はまだ幼かった。分かってねえのはお前の方だろ。ああ、なんだ、プロ騎士さんにホルスって名前の Ben's 説明 like, が let's できればい bring い it の back. で、そこまで踏み込んだ話はしなくてもいいんじゃないか。そうだグレース、安藤と一緒に知能重機たちを点検してたはずだろ。Ah, the machines are just ran off by themselves, don't worry. あの子たちが逃走した原因について目星がついたって知らせに来たんだ。本当か？それは良かった。3台とも論理コアをチェックして分かったよ。あの子たちは逃走する前にフォローの深部から同一の信号を受信していたんだ。その信号の識別コードはうちの会社の知能機械とフォーマットが同じだった。そこから解析できた文字列は BLG プロトタイプ。そうだよクレタ、信じがたいことだけどこの信号はどう考えてもプロトタイプから送られたものさ。プロトタイプって先代社長が失踪する前に白木重工が開発していた最初の知能機械だ。当時我が社の生産ラインは他に遅れを取っていて、自分たちで開発できたのは核となるパーツだけだったんだ。だが惜しいかな。完成してあとは支払いだけというところで旧都陥落事件が起きてしまった。外注先はフォロー災害に巻き込まれて消滅し、プロトタイプも行方不明になった。プロトタイプは消えてなんていなかった。しかもおちびちゃん、これから君が嫌がるような話をするよ。あの人とはもう関わりたくない。君はどうしたい？プロトタイプを探す。社長、頭冷やしてください。てめえどんな強靭なパーツにだって金属疲労ってのがあんだ。フォローを走り回った人間なら言うまでもね。たっぷり休んどかねえとな。 There you go, Anton. ああ、安藤の言う通りだ。こんなに遅くまで付き合ってくれたんだからプロ騎士さんも疲れたろう。
今日フォローに行ってプロトタイプを探すと決めたら必ずまた連絡する。Oh. Seeing the Zenless Zone Zero logo on the proxy's computer makes me wonder, is that a thing in the setting? Is it more than just the name of this game? Who's the puppy? You need attention? Yeah? Well, you gotta give me the toy, dang it. Okay, 1, 2, 3. Good point. That's a good one, huh? Come here. I swear you are going to, like, hurt your tail one day. You wag it so hard. Come here. If you want me to throw the toy, you have to give me the toy. Come here. Come here. Okay. Now, since I touch my controller, you run right here. And you're like, look, look, I've got the toy. And then as soon as I take my hand off the controller, you run away. By the way, Maltor, still there? My roommate left me a bunch of great value mac and cheese that has like the... It's not the kind with the powdered mix, it's the kind with like the mix in the foil bag that you just squeeze out. I gotta say, Bubba, don't get it. Like, canned nacho cheese is higher quality than the nacho cheese that's in those little foil packs in the... Yeah, it's like the Velveeta stuff, but it's the Great Value brand. It's really salty, tastes just weird. I don't even know if I would call it like plasticky. It's just so fake tasting. Like I generally love mac and cheese, but this Great Value stuff was pretty rough. He would mix it with like... He would take the mac and cheese, make it, dump in a can of Wolf brand chili without beans,
and then add in a box of, or a bag of mashed potato mix, a bunch of hot sauce, and a bunch of seasonings. It was like all the strong flavors. And he would mix them together, and he left them behind and said, "Oh, I don't want those. You can have them." Whoa. I was not ready for the level of like cheap. Yeah, it's very much so a struggle meal. I remember back in the early 2000s when my struggle meal was like ranch, or I mean, not ranch, sorry, ramen, and some ground hamburger. And that was my quote unquote struggle meal. Nowadays, like, ground hamburger is, you know, gold standard. If you have 100% pure beef, you're living high on the hog. What's up, Dios? Hot pot flavored batteries. Would that taste good? Yeah. Oh, I understood what you meant.ようこそスティーブン様。この度は当店うまうまを取り上げていただき誠にありがとうございます。私どもは常に美食と文化の融合を大切にしておりまして、厳選した高級食材で新エリート全体に私どもの英七区風の理念を伝えるべく Peninsula flavor plus Wi-Fi Peninsula. That Peninsula feels like it's spelled odd. Right now I'm not braining too good, but that feels wrong. 投資家向けのご託は結構。さっさと料理を出したまえ。美味か否かは一口食べればわかることなのでね。これが看板料理。スペアリブ。Really? I thought it was two ends and okay. 香りもなければ肉の香りもしないな。バーツ。この筋張った肉の塊はなんだ。チャーシュー。噛み切れなくて食べれたもんじゃない。バーツ。これもひどいな。外がサクサクじゃなければパイナップルパンとは言えない。中もふわふわじゃないし。Pineapple pun, pineapple bread. It kind of makes me wonder if it's supposed to be like melon pun, melon bread. It's practically a meme. 極めつけはこのもみじ虫。爪を切っていないのもそうだが、全体的に下処理が甘い。こんなこれはとんだ失礼を。どうかおシャラップ。うまうまの料理はいいや。ディレクター。次からはこんな衛生管理すらままならない店を候補に出すな。私はロケバンに戻る。スタジオにカメラ戻して。俺が映ってる？そんなのいいから切り替えろ。ゲストが逃げてるんだ。Oh, now that you say that, Yep, okay. Yeah, I was comparing its spelling to Pennsylvania. You're right. And like I almost wanted to say it was a second E, like Pennensula. See?
This is what happens whenever you're out of school for too long, kids. Also, the ability to just have autocorrect help with reports has been insane. It has not helped my actual spelling ability. Yeah, English is a German-derived language with a bunch of other languages shoved in, just randomly. It is a melting pot of languages. Infernal Connoisseur Steven. Uh, 見てたらお腹空いてきちゃった。お兄ちゃん、ルミナスクエアのひな部屋でも行かない？ああ、僕もちょうどお腹が空いてきたところだ。Is it gonna be Ben? あれ？ Oh! 店長さんたちじゃん。まさかこんなとこで会うなんてね。Wait, isn't she one of the Angels of Delusion? 言うじゃないか。奇遇だな。君も食事に？うんうん。ここのおかみさんやってるシンウェイちゃんとは超仲良しでさ。前にホローを脱出するのを手伝ってあげたんだよね。その時の進捗がまだ良くなってないみたいで。今日はエーテル EX っていうお薬を届けに来たってわけ。ちょっと待ってて。外のテーブルを使えないか聞いてきてあげる。そしたら並ばなくて済むし。助かるよ。ありがとう。I always feel weird whenever people offer me stuff like that. When they're like, hey, I'm gonna get you to the front of the line, and it's like, wait, did I earn it? Maybe that's just me. I don't like crowds though, so if it was that popular, I would probably come back at like an off time or something. 火鍋料理屋ジューフへようこそある。とびきりの熱々味わう準備はできてるか？平日ランチセットデリバリーサービス開始。美味しい火鍋をどこでも堪能しちゃおう。 I'm gonna run away from Blaze for a little bit and do some exploring. Because these mini cargo trucks are everywhere. They're like, hey, we can get you in VIP and just talk to the manager. She's right here. Alright. Runs away into an alley. Yeah, no, he's not awkward at all. This seems to be a pretty big area. What is... No, Bubba does not like when I play games.
Eugene! Why is Eugene in trouble? Apparently that guy has something, though. Eugene is reacting to it, and the officer is saying he's a bad boy for telling on that guy for having whatever he has. Can't go there. Sharp smile. Alright. I've almost wasted all the time that I can waste and avoided this young lady who was waiting for me to just say hi. What's this spot mean? Is it over that cover? Huh. Maybe later we will find out. Sleeping bamboos charging. Very artsy display. Okay, so there's a coffee shop. Huh. 言葉はいらないな。早速いただこう。Okay, that's cool. Yeah, cauliflower tends to take on the flavors of whatever it's put with. Oh. Oh, wait. Oh. Huh.
Okay. 絶品 It's だ。 kind of cool. Ah, ribeye.絶品だ。最高級の食材じゃないか。Oh. So that's a good result, I think. It seems like it. Something? スティーブンだよお兄ちゃん。人呼んで地獄のテイスター。 Seems like kind of a fraud to me. スティーブンさん、あのことならもう治安官さんが結論を出したはずね。治安官で済んだらごめんはいらないとでも。はいやー、いい加減しつこいやる。これ以上ぐちぐち言うなら塩まくよ。勘違いしないでくれたまえ。私はあくまでここへ食事をしに来たんだ。 No. その過程で二言三言感想を言うことはあろうがな。 I know types like you in real life. Y'all look to start trouble. No. それとも何かね。
あまりのまずさに私に食べさせるのは気が進まないとでも。バカ言っちゃいけないやる。ならとっとと食べて帰るよろし。嘆かわしい。たったの2、3年でここまで味が落ちるとはな。スープは塩気ばかりが強くコクがない。辛さのバランスはそこそこだが香り立つものがない。罰だ。ご自慢の牛肉も油ばかりで旨味に欠ける。これがまた激辛のスープと合わさって余計に脂っこさを際立たせる始末。海鮮の盛り合わせに至っては大半が冷凍だ。食感は悪くないがどうにも生臭い。確かに海鮮は輸送がトラブって申し訳ないある。マシなのは黒糖餅くらいだが揚げ加減は9大店でも甘さがくどい。こちらの店は少々見栄えに気を取られて味見をおろそかにしているのでは。言いがかりも大概にするある。うちで出してるものは料理も料理ならサービスもサービスだ。こんな暑い日にあろうことか屋外で火鍋をつつけなどと。スティーブンさん、いささかそう。シャラップ。言い訳など聞きたくない。そんなものは敗北者の言葉だ。ああ、失礼。うっかりしていた。さすがに言い過ぎだよね。平気やる。無理に褒めな。我らがシンウェイちゃんが作った料理だもん。ちょっと僕も。いや、みんな優しいね。ちょっと完全にその言いづらいんだけど。しょっぱい？シンウェイさん、ここにオレンジジュースがあるんだ。これがジュース？Oh wait, did the ether corruption affect her taste? いやいや、よく見て。このジュースシロップが溶けきらないくらい入ってるんだから。シンウェイさん、もしかして味覚が。私した。Oh, that would suck if you were an actual, like, chef and the ether corruption or something like cancer, chemo. I've known people who are on chemo who their ability to taste things is just, like, absolutely destroyed. I forgot about the scars that were on her back. Yes, I've heard about people who got a permanent change to their taste and their breathing and stuff after the cough. Also,
Like, I myself, the jab gave me Bell's palsy on one side of my face. Actually, there was quite a while where the right side of my face just wasn't as responsive as it should have been. I couldn't whistle. Had trouble, like, the smiles would only happen on one side of my face. It was pretty bad. And of course, they're like, oh, you got off lucky. Thanks. Thankfully, it's generally gone away. The right side of my face is still a little different, but it's very, very minor, to the point that it takes, like, my mother to be able to see it. Man, at the time, I did not want to do it, but my employer just flat out was like, you don't do it, you are voluntarily quitting. So you don't have the option for any sort of unemployment, you don't get any benefits, nothing. And we got no benefits from them other than just they would help us set up the shot. That was it. It's a very, 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 very big employer, but that's just the way it is. Yeah, but the world is evil. I mean, I've got people that I used to know who say that they want to poison my dog because I'm not in the same political cult they are. And so they want to poison my dog. And so I try to make sure that he doesn't pick up anything outside and eat it that I know that I can help. Yeah. Yeah, these are people that I used to be like ride or die with. I thought that we were friends. Like, absolutely 100% we were buddies. If they had a trouble, I'd show up with a shovel, you know, kind of thing. But people are being so divided nowadays. Like, when I grew up, you know, our friends group had all kinds of different opinions on politics, and actually, that was one of the fun things, was comparing why we thought things. You know, and then whenever we were all done, none of us got emotionally invested. We went and grabbed a couple of beers, or whenever we were younger, a couple sodas, and moved on. Yeah. Yeah, like back in the day, whenever, you know, you saw the person, not their politics. That's not a thing anymore. I have really tried to continue to be absolutely fair, but it's now bitten me so many times that I now have to, even if I'm going to continue to be fair, I have to be ready
for the worst, especially with certain cultist groups. They're not even political, they're just cults. And whenever I see those people and I see those personalities, I know who they are. Whenever shortly after encountering them, and I just have to make a note. Hey, be nice, treat them with respect, but also be ready, because the crazy can come out. Yeah. I remember whenever people used to be able to say, all kinds of stuff like KYS. I won't say it here. But people all the time online would be like, man, your opinion sucks. KYS. And you just laughed. Like, that's just the way it was. As a matter of fact, back on the internet, whenever people used to get mad, that was the sign you lost. When you got mad, people would just be like, you mad, bro? And then everybody laughed at you. And that was, you lost. You were now getting emotional. Yeah. Ogoteru in Japanese. I loved the fact that there was a character in Full Metal Alchemist Brotherhood. It was the dad who just turned to the camera in the scene and said, "You mad?" in Japanese. And so it got clipped and was used all over the place back in the day. That just that Ogoteru. Oh, is that a puppy? Is that a puppy? He is talking. Okay. Um, one second. How soon are we going to be at a stopping place? You know what? Right about here looks like. Oh, that's not a stopping place. Though I may stop for a moment here, so I can go outside and throw Stug's toy for a little bit. Let's give him a chance to wear himself down, Bubba. I'll be back in just a little bit and we'll continue.
Alright, there we go. Threw the ball for a little bit, or I should say the large silicone donut thingy for a little bit, and Stug's gotten to where he doesn't want to give it up to be thrown. I don't know where that came from, but he does not want to give it up to be thrown as much, so we only got a few throws in. He is now enjoying a little bit of banana. Me too. I think this deal started whenever he was a little puppy. When I eat a banana, he gets the top. That's straight up Chinese. That was not Japanese at all. I remember Sweetie. She got a lot of attention because she's not even like a featured main character, if I remember right. She's just an NPC that never moves from here, and people were like, really? We get an NPC this beautiful, and like AAA devs can't even manage to put out halfway decent looking characters in the West? Yeah. It's like it's my prey, my donut, naturally sourced, high density silicone, straight from the woods. Oh, that's right, the Bruce Lee robot, Lee. Oh, it's Pun. Oh, and they're acting as if they already know me, even though I haven't done that event yet.
Yeah, there's fufu. Chu fufu. Since I am here, I am of course going to explore. What up, dudes? I thought so. It's a good old gaming logic. If there's a dead end that doesn't seem to go anywhere, there's a good chance you'll find something there. What is that? It's like two delivery carts chasing each other. That's cool. Oh. Lucia. I did actually pull Minato last night. Uh, dude is like a bodybuilder that takes care of little kids. Oh, that's right. Yidhari was like trapped in the hollow, wasn't she?ごめんなさい、リリュウ先生。また遅刻しちゃって。次は遅れないようにするわ。大丈夫ですよ、ヒドリーさん。それよりもどうぞ楽になさって。もしかしたら治療が負担になっているのかもしれませんね。ストレスから逃れたいという無意識な衝動が遅刻につながってしまうという。そうなのかしら。先生はどうしてそう思うの？以前のあなたは時間通りに来ていました。遅刻が始まったのは過去について話し合うようになってからです。少なからずそこに不安や抵抗感があるのではないですか？過去に関わるものを探し、一緒に記憶を探っていこうと提案した時は特に強い不快感を示していましたね。そうね。ごめんなさい。先生の言う通り、過去から抜け出すにはきちんと向き合わなくちゃ。私もちょっとずつ小さい頃のものを探して家族のことを思い出そうとはしたの。でもなぜか無意識にそこから逃げたい衝動に駆られて。もしかしたら
あなたが恐れているのは真実ではなく、恐怖という気持ちそのものなのかもしれません。ところで、先週ノックノックで昔のものをお持ちいただけるとおっしゃっていましたが、これなんだけど。ありがとうございます。では、早速始めましょう。幼いあなたがどんな物語を語ってくれるのか。カウンセリングって結構時間がかかるんだね。どんな話してるんだろう。こっそり聞きに行っちゃう？ No, Lucia, that sounds like a bad idea. やめた方がいい。カウンセリングはプライベートなことだからね。そういうもんなんだ。ってマナトくん、さっきから引っ張らないでよ。こうやって掴んでねえと地べたに寝っ転がってでも盗み聞きしそうだからな。しません。待って、今の聞こえた？イドリーさん、イドリーさん、しっかり。大丈夫ですか？私の声が聞こえますか？もしもし、スロノスク救急センターですか？当院でカウンセリング中の患者が急に意識を失ってしまって。何か起きたらしい。様子を見に行こう。イドリーさんのご友人ですね。診療中。カウンセリングの最中だったはずですが、一体何が？私にもわからないのです。イドリーさんの過去の記憶を整理するために昔の持ち物を持ってきてもらっていました。どれもおもちゃのようなもので、やりとりも順調に進んでいると思ったら、なぜか急に混沌してしまって救急に連絡したのですが、どの病院も到着。ああ、A 地区じゃまともに救急車なんざ走らねえ。何かあったらポーセルメックスが車を回すことになってんだ。そうなのですね。幸い当院には身体状態をモニタリングする設備があります。感情の波が脳内の侵食された部分に影響を及ぼし、一種のヒステリーによる昏睡状態を引き起こしたと見受けられます。以前のフォローでの出来事。ヒステリーで昏睡状態って、要は悪夢を見てるような感じ？しっかり寝れば治るの？そう解釈していただいて結構です。ただ、その脳波の状態はモニタリングできますが、やはり安定値を高める方法を考えなければなりません。皆さんはベッドのそばで名前を呼んであげてください。彼女がどんな悪夢にうなされているかもわからないのに、どう呼びかけたらいいものか。ないわけではありません。私の先輩が HIA で働いているのですが、しかし最先端のテクノロジーですから。そうとはいえ、聞いた話ではその対フォローロッカと提携した際にも。対フォローロッカ？縁もゆかりもないよ、そんなの。その実を言うとだな、俺らみてえな庶民には望むべくもねえ。ポーセルメックスんとこで働いつてならあるんだ。そもそも私は住所不明っていうか、新エリートの市民カードも持ってないし、庶民ってすら言えないや。みんなすまないが聞いてくれるかな。対フォローロッなんで対フォローロッカなんてやべえとこにダチが？だって一応プロ棋士っすよね。Oh yeah, Maltor. Being a proxy, quote unquote, the guiding people through the hollow as a proxy is illegal and unregulated, and so proxies are often arrested. And so, like, your character saying, "Oh yeah, I've got friends in the police force," not normally something that these people would expect. 2課とか3課あたりの事務員と知り合いってんならまだわかるっすけど、ロッ
いやいや、そういう込み入った事情は特にないんだ。ご縁があったのも巡り合わせというやつかな。Oh, yep. And it's Harumasa. Harumasa. If you've seen any of Zenless Zone Zero stuff, you've probably seen Miyabi, the dark-haired fox girl. That carries the katana, and she's quite famous for having many memes about her being like Virgil of Devil May Cry for this universe. The whole, like, her katana can cut dimensions kind of thing, and it's actually, like, to open or to draw the katana is to risk a demon taking over your soul kind of thing. And, yeah, this is just one of her buddies at the office. But yeah, it's like the police that when Godzilla shows up, these are the police officers that respond. One thing that's also kind of funny with Miyabi, she's also, like, childish in some ways. Like, despite being this super hardcore, awesome fighter, she's always doing things like not stepping on the cracks on tile. So she's hopping from tiles to tile, or hopping across an intersection crossing, jumping on the white lines instead of ever touching the sidewalk. And some of the epic battles that you see that she does turns out are like mental training and may or may not have happened. However, she is actually that badass that she actually does take down like building size ethereals and the like. But in a lot of cinematics and promotional material, it's hard to know if that battle was real or just in her head. But Harumasa here, I forget what he's got going on. He actually is like sick, if I remember right. So he's always tired. So he's a good fighter, but he'd rather be doing paperwork. So he often handles paperwork, hence why he managed to get this guy out here for us. He just straight up finagled some paperwork. Hell yeah, dude wants to be able to have a doctor write fake sick notes for him.
I should probably see if I can go back and finish the main storyline I was on before I just ran and started a new storyline. There's another mini cargo truck. There's one of the big hollows. Ah, Yishinbo. Oh. よし、今のとこ異常なし。春子、もう戻ってきていたのか。ん？それにしても何か不思議な気配がするような。いや、その前に敵闘官のみんなはまだ長期兵にいるんだ。よ。静かに。ああ、ごめん。力入れすぎたかな。大丈夫？ああ、僕は大丈夫だけれど。せっかく帰ってきたのに。任務はちゃんとうまくいったわ。でもちょっと変なことが起きてて。ごめんね、アキラ。みんなに会えるのはすごく嬉しいんだけど、今はちょっといつ次の異変が起きるかもわかんないし。人は何によって剣を握る。人が剣を振るう。その果てには何が。今のは生命剣が喋ったのか？聞こえるの？一緒に任務に行った調査員さんにも、それにみやび先輩にも聞こえなかったのに。剣を取る心とは何か。ああ、実ははっきりと聞こえる。僕たちが話している間にも、剣を取る心とはと言っていたな。聞こえるなら話が早いわ。実はね、生命剣で戦ってたらいきなり耳元でこの声が聞こえ始めたの。こんなこと今まで一度もなかったのよ。生命剣にまた異変が起きたのなら師匠に見てもらわなきゃって帰ってきたんだけど。剣を取りし者は秘境の奥にて答えを得るだろう。これ生命剣の根源。具体的に何を意味しているのかはわからないが、確かにどれくらい信じたらいいのかもわかんないけど、でももし本当にそんな秘境があって、そこに生命剣の根源に関わる何かがあるなら。そうだな。この声の言うことがもし本当なら。師匠やお兄ちゃんたちが頑張ってくれてたことだけど、私も自分なりにできることをやってみたいの。アキラがいてくれたら師匠たちにこの声が聞こえなくてもきっと信じてくれるわよね。だから今の状況を伝えて秘境に行って探索してみたいの。生命剣が秘境のありかを示すだろう。剣。春子、今急にホローのどこかの風景が頭に流れてきて、ラマニアンホローの中みたいだけど、そこで生命剣を解放してる自分の姿が見えたの。まさか秘境への道を教えてくれてるの？
師匠はさっき任務に出た今は適当感にいないのだけれど、急ぐ必要があるよな。アキラ、待って。リンから聞いたわ。この前あなたの目に変な反応があったって。生命権が関わっている以上、君を一人で行かせるわけにはいかない。そんな目で見られたら断れないじゃない。来るならThe voice within the sword, I think, is just lonely and hungry. 本当に大丈夫かな。Okay. That's right. Your character does live at this place for a while in the main story. Wait, is there a way to return to what I was... Alright. Let's... Okay, so we did get Ben. That's awesome. See, how is it that I did? What mission I'm tracking again? Oh, what's the matter? Shh. Come on. You don't need to be out there. They're moving the equipment again, okay? You don't need to be out there. You're just gonna get in their way. I know you want to. They are moving the track hoe again, and so Stug is like, I need to be right under that. If I were to run around between the tracks, the whole situation would be so much better. So I think by talking to the Bang Boo sitting here on the couch instead of instead of talking to Belle, that's how I started that alternate. Ah. Oh, okay.
Okay, so that unlocked the ability to contact the different.今ジャトヤの今月の収支を計算してるの。一応聞いておくけど、赤字じゃなかった月なんてあるのかい？もちろんあるわ。Stuggy always wants to help. Problem is, he rarely actually helps. その月はみんなが帳簿をつけ忘れたから。本当に大丈夫かい？借金が原因でホームレスにならないといいけど。大丈夫。今の大家さんはいい人だから、家賃を滞納しても追い出されないし、少なくとも路頭に迷うことはないわ。もし本当に無一文の窮地に陥っても、みんなが一緒ならきっと切り抜けられる。とにかく気にかけてくれてありがとう。もし私に手伝えることがあれば。Okay. So, well, you buffing at them. They are doing their job. I guess it's not their job. Well, it's his own business. Okay. I guess working your own business is your job, right? What are you doing?
Yeah, dude posting a commission online like, hey, I want to blow some stuff up. Sir. What else has the exclamation mark of... Oh, okay. Okay. Oh, so the smiley faces whenever I'm going into combat are trust level. That's cool. Okay. I'll check that out later. How much of this stuff do I have? Let's see if I can get one of the W engines for... Looks like that's gonna be a no. Let's see what we got. Yay. That really didn't help me much at all. Well, we have enough to do a full pull here, so let's see. We did get an A, so let's see what we got. I'd like to get a new agent with our A rank. Ah, we got Anton. Anton Ivanov. Awesome. Adding characters to the list is always nice. Now then, I don't know much about the Bang Boos. Apparently, it's not a normal gacha. I think it's like you select them and then they get stats assigned. I'm not sure. I'll probably wait and talk to a friend. So they've already got one of her, so I would like to actually get her W engine.
without spending money. I'm sorry that I'm not the type to read out all the text. I'll be honest, I don't like the sound of my own voice. Let's go. Anything changed here on site? Any new mini trucks to find? Everybody's up here, huh? What's up, Paletta? プロ騎士、わざわざ来てくれて礼を言う。白蟻重工は本腰を入れてプロトタイプの捜索をすることに決めた。簡単なことじゃなかったと思うけど、決心がついたみたいでよかった。ああ、プロトタイプには会社の重要技術が詰まってる。とはいえ、あいつを探すのはグレースの専門だ。詳しい話はあいつとしてくれ。悪い。あ、社長待ってくれ。くれた。うつむいたまま行っちゃったな。心配すんな、ベン。うちの社長は一度決めたことを後から後悔するような玉じゃねえ。その通り。おちびちゃんが決断してくれたならそれだけで十分さ。ここからは私が何とかしてみせる。Kind of feel sorry for Ben. He wants everybody to be able to get along. It's kind of like his family. プロ騎士、早速だけど、まずはこの前脱走した知能重機の話から始めよっか。あの子たちを隅々まで点検したけど、論理コアの故障はおろか、エーテルに侵食された様子さえなかった。あの子たちを変えたのはプロトタイプからの信号だったの。詳しい原理は省くけど、結論から言うと、あの子たちの論理コアの性能が底上げされたんだよ。つまりだね、プロトタイプとの交流をきっかけに子供たちはさらに賢くなったということさ。でも3台のうちプロトタイプから明確なメッセージを受けたのはパイルドライバーのフライデーだけだった。あの子がずっと言っていた封印を固めるっていうのがまさにそのことだよ。封印を固めるってどういう意味？残念ながら
あの子は最後までうまく言葉にすることができなかったけど。It kind of reminds me of Dushevnia from Girls Frontline 2. Her neural sphere damage has her talking absolutely Chunibyo, and so people don't quite understand what she's going on about sometimes. どうやらプロトタイプは他の知能機械に助けに来てほしかったみたい。プロトタイプが送信したデータを調べてみたところ、最初に受信したのはファイルドライバーだった。他の2台は受信した量も少ない上に、内容自体もところどころ途切れていた。それにあの子たちが逃走した後、会社の他の知能機械はプロトタイプからの連絡を一切受けていない。つまりこれらを総合すると、プロトタイプの通信モジュールにはもう自主的に他の設備と通信するだけの力がない可能性が大きいな。Yeah, either it like burned itself out or. そう。おちびちゃんもきっとそれに気づいてる。だからこそ早く決断しなかったことを後悔しているんだ。でもあの子が自分を責めるにはまだ早い。プロ騎士、うちの知能機械はメッセージを受信すると通信モジュールが自動的に1バイトのリプライ信号を返すようになっているんだ。この機能なら消耗が少ないからまだ生きてるかもしれない。ということは3台の子供たちにプロトタイプへ呼びかけてもらって、向こうが返してきた信号を追跡すれば。プロ騎士、時間がない。フォローでのガイドや位置情報の分析は任せたよ。Grace, you may be here to handle technical issues, but you are still human. More importantly, you are a young lady. Who are you? Becky. You don't talk. Okay. Won't cause any pain. Hold on. Moshi moshi, お兄ちゃんたち聞こえる？みんなは今新エリートとキュートの境目近くにあるフォローの中にいるよ。このエリアは地下鉄改修プロジェクトの建設予定ルートの一部だよ。だけど立ち入りに関して治安局からはな。なあベン、またこの場所に戻ってくる羽目になるとはな。なんだよ、ここら辺に来たことがあんのか？キュート陥落前は開発途上の新エリアとしてそれなりに注目を浴びていたんだ。政府とトップスはここの建設に大金をつぎ込んでいたし、うちの会社もこの辺りでプロジェクトを手掛けていたことがあったな。それはさておき、早いところプロトタイプの捜索を始めよう。よし、今回は私が行動計画を説明するね。まず最初にパイルドライバー、デモリッシャー、デュアルショベルの3台をフォローの特定ポイントに送り込むの。それぞれが配置についたらグレースさんが信号発信機を起動する。3台が中継する信号の強度はそれぞれ異なるから、
次は彼らの近くに適した場所を見つけて信号を分析する必要があるの。そうすればプロトタイプの具体的な座標が見つかるはずだよ。 Seems pretty simple. それと私たちが信号を分析し終わるまでプロトタイプとの通信は継続してなきゃダメだからね。グレースさんとパイルドライバーの持ち場はこの近くだから私が連れてくね。お兄ちゃんは他の人たちと一緒に後の2台を指定地点に連れてって。3台の力を借りてプロトタイプを探すぞ。パイルドライバーはグレースに。まずは残りはうちらに任せろ。近くに止めてあるデモリッシャーのところに行こう。Okay, another kind of minigame? Okay. Simple enough. ここで愛の信号を発信しちゃえばいいのね。ああ、普通の捜索信号でいいぞ。デュアルショベルのとこに行くぞプロキシ。さっきより若干遠いな。マスター、デュアルショベルを案じる必要はありません。マスターが私をこき使っているように私も彼をこき使いましょう。有無を言わせぬ圧をかけてみます。何か文句があるみたいだね、フェアリー。There we go. 男に不可能はないで。There we go. Okay, simple enough. よっしゃ、これで3台とも指定の位置に着いたぞ。グレースさん、聞こえる？今からプロトタイプに信号を送ろう。はいはい。それじゃあ子供たち、あとは任せたよ。うん。デモリッシャーのところにリプライ信号が返ってきた。よしよし。やったな。That don't sound good. どうしたグレース？そいつは何の音だ？大したことじゃないよ。エーテリアスが来ただけさ。すぐに片付ける。発信機の高周波はプロトタイプだけじゃなくエーテリアスにとっても刺激になるようだね。グレースさん、待って。強いエーテル反応を示す個体が近づいてる。お供がパイルドライバーだけじゃ叶わないよ。グレース、発信は一旦止めろ。これ以上エーテリアスを刺激するのはまずい。おちびちゃん、それはダメだよ。さっきプロ騎士も言ってたじゃないか。私は発信を止めろと言ったんだ。今くれた。聞いて。確かにプロトタイプはリプライ信号を送ってきた。だけど
変身の感覚は今この瞬間もどんどん遅くなっているのが現実さ。つまりプロトタイプの通信モジュールにはもう全てのメッセージに返事をする余力はないんだ。プロトタイプの論理コアは白蟻重工にとって大事。グレース、バカなことすんな。諦めるとかそういう問題じゃねえだろ。くれた。この辺にしておこう。こいつらの相手をしながら君と言い争う余裕はない。おい待て、グレース行くな。兄貴。くそ、どいつもこいつも自分勝手なこと言いやがって。プロキシ、今すぐ助けに戻るぞ。警告、危険度の高い敵個体を検出。敵個体はグレースの所在地へ急速に接近しています。姉貴のやつ無茶しやがったら許さねえ。 Oh wait, was I supposed to run through? Yeah, she's got one or two friends here. Ah! いいところにファイルドライバーをエーテリアスから守るんだ。どけバケモン。怪我したくなけりゃどいてやがれ。悪くないな。ベン、私がやる。やあ。足元鳴らすぜ。うわっ。工事現場は天井だ。不安全コードを聞いて。 There we go. ここだ。黄色いテープの外にいろ。全部掘削。兄弟二人で行くぜ。Boom, boom, boom. There we go. エーテリアスは全部やったぞ。グレース、そっちは大。安心して。プロトタイプ。誰が通信のことなんか聞いてんだ。私はお前が無事かどうかって聞いてんだよ。おいととと。ぶたれて当然だろ。なんで社長の命令を。いくらお前がイカれた機械オタクだ、会社のためだなんだとほざいてたが。待っておちびちゃん、これにんなもん聞きた。グレースさん、クレタの言う通りだ。クレタのこと、それに白蟻重工のことを思っての行動だとみんな分かっている。ごめん。君たちとの通話を切ったことは謝るよ。エーテリアスを相手にしつつ君たちが来るまで持ちこたえる自信はあったけど、言葉足らずだったばかりに。もう終わったことだからな。お互いのことをこんなに大事に思っているんだ。プロキシ、プロトタイプ探しもそろそろ次の段階に移るんだろ。行くぞ。グレースが死ぬ気で通信をつないだんだ。ああ、もうすぐで信号の増幅に適した。プロキシ、行こう。Okay.
Awesome. 座標計算中。プロトタイプの位置を取得。現場の見取り図を生成しました。推 Thank 進 you, Fairy. フォロー内部に作動中のカメラや録画機器がないため、このお兄ちゃん、Oops, click through that. Sorry. 早速届いたよ。解像度が低い。グレース、俺のこれは。どうしたベン？プロトタイプの位置に何か問題でもあんのか？社長、当時先代が失踪する前に白木重工は新しい地区開発プロジェクトを請け負っていた。この見取り図にある建造物はタワーなんかじゃない。まさにあの記念広場の中央にあったモニュメントなんだ。なんだって？プロトタイプはあいつが途中で工事を投げた。それは俺にもわからない。今これを見て急に鳥肌が立ったんだ。Yeah, this is Mihoyo, and they like to do the heartstring pulling. Oh man, I think I know. 先代が何か伝えようとしてるからだと思えて。そうだ、フライデーの野郎も言ってた。我が師ホルスの声が聞こえたと。ベン、アンド、お前ら考えすぎだっての。ファイルドライバーがあいつの名前を口にしたからなんだ。明星の断罪者とか封印を、まあなんだってプロトタイプがそんなとこにいるのかは気になるな。裂け目を通って目的地へ向かってください。Anything I can grab right here? No? I might have went a little hard for that group. I've always liked attacks like that drill into the target and just keep doing more and more damage. Nope, not breakable. Okay. Kind of feels like we should be able to get over there. Okay, never mind.
There's the monument. モニュメントはすぐ目の前だ。たく、この辺りは歩きづれったらねえぜ。安藤、プロ騎士を機械に乗っけてやれ。グレ。私？ならいい。もし怪我したのを黙ってたりしたら。おやおや、おちびちゃん、仮にも姉貴にさっき私のピン、懐かしいな。君が我が社のトップになってからというもの、すっかり呼んでくれなくなっちゃったもんね。はっ、別に意識したことはねえが、あん時はとっさに出せる言葉がそれしかなかったのかもな。お前んとこに厄介なエーテリアスが迫ってると聞いた時、私は一瞬頭がお前は白蟻重工の将来のために一人で危険に立ち向かった。次にそんなことを言ったら怒るよ、おちびちゃん。君はこれまで必死で、だいたい君はまだ育ち盛りだってのに、朝から晩まで働きすぎなのさ。技術には興味ないってふりをしときながら、引き出しが何度、確かに私の論文は傑作だけど、普通君くらいの女の子はまだ漫画とかそういうものを読む年頃だろ。そんな君に比べたら私の方こそ幹部失格さ。白蟻重工のためだと口にしながら、本当はホルスさんの遺産を見つけたいだけなのかもしれない。プロトタイプをその目で見れば、ホルスさんがどんなに素晴らしい人か、あんなに素晴らしい人が実の娘に認めてもらえないままだなんて、そんなのは悲しすぎるからね。姉貴。でも分かってないのは私の方だと言われた時、遅まきながら気がついたんだ。クレタ、ホルスさんについて。私は実は親父が飛んだ夜中にリビングから電話する声がして、私は目が覚めた。なんだろうと思って部屋から出て、嫌な予感がした。私はあいつにしがみつい、その時偶然カバンの中身が見えたんだ。そんなことが。これが事実だ。そんなものを見た上に治安局の報告まで聞いちくれた。どうしてもっと早く言ってくれなかったんだい。さあな。みんなに話したら親父が本当に悪者になっちまう。けどお前の言う通り。おちびちゃん、一つだけ約束してくれない？これからは何があってもみんなと一緒に乗り越えるって。分かった、約束する。それに事実は時として真実を曇らせる。ホルスさんにはそうせざるを得ない理由があったのかもしれない。私のわがままかもしれないけど、ホルスさんの残した謎が白蟻重工に影を落とし続ける限り。だけど今はプロトタイプを見、間違いない。パイオニア記念広場だ。プロトタイプはそこにあるんだな。I'm pretty sure we're going to have the father Course having died tragically, sacrificing himself to try to do something for his kind of like adopted family he has here. Well, one real family and then multiple adopted members. 白蟻重工が工事を請け負っていたかつての記念広場だ。おい、見ろよ。モニュメントのとこに。なんだ？つつましやかな配色、端正なシルエット。間違いない。あれがプロトタイプだよ。だけど、この奇妙な状態は一体。確かに不自然だな。まるでプロトタイプがモニュメント。ここで何があったってんだ。ベン、安藤、モニュメントの付近を調べろ。私はプロ騎士と姉。おっす。よいしょ。二人とも気をつけて。プロトタイプはもう長いことフォローにいる。安心しな、姉貴。機密性が高いか。これは間違いない。
弾痕だ。それも一つじゃない。周りを見てくれた。狭い操縦席のあちこちに撃たれた跡がある。一体何がどうなってやがる？薬莢もここに落ちてる。至近距離で撃ったんだ。だけど時間が経ちすぎて撃たれた人がいるかまでは。コンソールの上に。待てよ。ベン、安藤、来てくれ。プロ騎士がとんでもねえもんを見つけた。どうしたんだ社長。これを見ろ。これはプロトタイプの引き渡し指示書。ホルス社長のサインに。会社の帳簿から消えた金額とも合致してる。日付もホルスさんが失踪した日だよ。つまりホルスさんがお金を持ち出したのはプロトタイプの費用の支払いのため。ふん、ホルスさんみてえに正義を重んじる男がこの引き渡し指示書があればやっと先代。待ってくれ。ということは先代がプロトタイプをここまで操縦してきたのか。先代はなぜそんなことを。確かに疑問だが今はまだ結論を出せそうにねえな。だがキャビンの中には大量の弾痕があった。あいつが親父が逃げたんじゃねえならもう。くそ！今になって思えばあいつが家を出る前の電話だって。見て見ぬふりをしろとでもだとか、あの中には一体何がだとか。親父のやつきっと何か危ねえことに巻き込まれちまったんだけど、親父は一体何を見たと。くれた、落ち着いて。そのプロトタイプを確認したけど論理コアの外部記憶素子は無事だった。その中に当時の映像記録があるかもしれない。プロトタイプを持ち帰ったらすぐデータの分析にかかるよ。必ずやホルスさん失踪の真相を見つけよう。そうっすよ社長、なんとかなりますって。くれた。パエトーンはいつでも君の力になるよ。みんな。あ、そうだな。社長がこんなんでどうすんだ。おし、ひとまずプロトタイプを会社まで引っ張ってくぞ。もうちょいこっちだ。焦らずゆっくりな。いいぞ。オーライオーライ、任しとき。殺せ。どんなもんや。行こう。 It's gonna be a real pain to drag something back that has legs. 待たれよ。我は重大なことを忘れてはおらぬか。 Yeah, what's the thing that y'all were worried was gonna wake up? 我に封印を固めようと。しかし封印とは一体。Ah, yeah, I was about to say, like, some big ethereal thing, isn't it? Or is that a machine? あそこになんかいんぞ。エーテリアスには見えないけどすごいエーテル反応。ヒヤッとしたぜ。なあ、こいつは一体なんて化け物だ。エーテリアスには見えない。とはいえ人間の侵食体にも。お兄ちゃんどうしたの？これは一体。マジか。ハンス、フライで答えろ。シグナルロスト。エーテル指数増大。気をつけて。It just absorbed all of them. And they combined.
You got a lot of toys now. Grace, what were you saying about them combining? It's missing the large stickers, though, that are hard to clean. なんてやつだ。こんな相手は初めてだぜ。モニュメントの中にこんなもんがあったなんて。まさか親父はこいつを見つけたせいで。私がやる。受けてみやがれ。回れ回れ回れ。ごめんな。Is that it? That was pretty smart. I need to worry about this thing. Oh, where did you get missiles? That's not normal construction hardware. 落ち着いて。おちびちゃんはこの程度でやられたりしないさ。みんな目の前の化け物に集中するんだ。Oh, I stepped into that. 技術支援をあげよう。Oh man, he's got a whole new health bar. Haha. おちびちゃん、そのまま押すんだ。モニュメントに向けて。よし。あと少し。もう一丁。はあ。
多すがへんだ。おちびちゃん無理しないで。プロトタイプに侵食が。くそ、もうちょいなんだ。とっとと動け。クレタ、さあ名前をつけてくれ。名前を呼べばきっとクレタの願いに応えてくれる。親父、もう一回信じていいか。頼む、動け。Geroi sounds like a very super robot kind of name. I could totally get behind that. This whole thing has very super robot vibes at the moment in general. I love it. What are we gonna do about Friday, Hans, and Bertha? Greta, I think. Nah, 親父。今の白儀重工は悪かねえだろ。Like, do ether corrupted things return to their original form? That's...ねえねえお兄ちゃん、誰が来たと思う？よう、プロ騎士。クレタ、体はもう大丈夫なのか？心配すんなって。どれも大した怪我じゃねえし、もうほとんど元通りだ。Just a few scratches. You got bitch slapped like 40 yards. なんともねえっつってんのに、姉貴も安藤たちもYeah. エーテルの侵食がどうのって聞かなくてな。みんなが心配するのも当然だよ。あんたはプロトタイプを操縦して長時間、それも至近距離で怪物と戦ってたんだから。Well, heck, we know one character that's lost their taste. Well, technically, canonically after this, but you know. ま、言われ。そうだクレタ。あの怪物とプロトタイプについてたけど。実を言うと、まずあのバケモンについてだが、今朝治安局から電話があった。技術的な準備が整い次第、すぐに残骸の回収作業に取り掛かるとよ。そっか、よかったね。残骸はかなり特殊そうだったから、治安局も結構時間がかかるのかなって思ってたけど。ああ、これも全部現場に足を運んでくれた治安官の姉ちゃんのおかげだ。とはいえ、治安局がバケモンについて調べてるのをただ待ってるわけにもいかねえ。Ah. このチップのようなものが前にプロトタイプから取り出したって言ってた論理コアの外部記憶素子だね。そうだ。親父はあのバケモンがモニュメントに隠れてることに気づいてた。だからこの記憶素子の中には当時に関する手がかりがあるかもしれねえ。けど親父の野郎、こいつを特殊な暗号化でプロテクトしてやがんだ。うちらじゃデータの読み出しはできねえ。水臭いな。もっと私たちを頼ってよ、クレタ。それに私たちも訳あってあの怪物が気になってたんだよね。Yeah, kinda did something to us. 絶対に中のデータを解読してみせるよ。安心。わかった。それじゃあ
記憶阻止はお前らに託したからな。これから仕入れ業者と打ち合わせなんだ。ぼちぼちおいとまするぜ。バイバイクレタ。工事が順調にいくといいね。ああ、私もお前らの朗報を待ってるからな。あの子初めて会った時から随分雰囲気が変わったよね。今でもほんと予想外の連続だったね。シンプルな依頼かと思ったら白蟻重工の過去を掘り起こす羽目になって。そういえばお兄ちゃん、怪物がエネルギーを放出した時目に変な感じがしたって言ったよね。一瞬のことだったから心配する必要はないよ。お兄ちゃんってそういうとこあるよね。私たちは家族でしょ。これは大事なことなんだからごまかさないで。あの怪物の裏には絶対に何かあると思うんだ。私たちが追い続けてるあの件の真相もそこにあるかもしれないよ。とにかく残骸は一旦治安局に任せよう。私たちの仕事はなんとか記憶阻止に入ってる情報を解読することだね。フェアリー、5倍も上がった電気代を払って養ってあげているんだから、情報の解読くらい朝飯前だろ。マスターのお役に立ちたい気持ちはありますが、システムの演算能力の使用状況、そして解読に要する時間や消費電力に対する要求をですが、インターノットにレインという名のハッカーがいます。履歴を参照する限り、この人物ならマスターの要望に合致しているかと。またレイン？お兄ちゃん、私聞いたことあるよ。システムやデータをクラッキングする腕前ならインターノットでもピカイチだって。それにニコの知り合いなら話が早いね。人を紹介してくれたらツケを帳消しにしてあげるなんて言ったらきっと飛びついてくるよ。Let's see here. Kept quite the trail around the room. On the map, on the mini map there. Okay. And this will end this chapter, right? Fish fire. It's got a fire thing on it.
Mm. Yay, we got a thing. It says someone's knocking on the door. Does it mean the front door of the shop? Shouldn't like 18 handle that? Okay. What's up, Jobbert? Hmm. Okay. What up?嘘。モニュメントの中にいたっていう例の怪物、よりによってハンドが調査を引き継ぐわけ？うん。私たちと白蟻重工は現場で確かにそう聞いたよ。もちろん怪物の残骸は治安局が回収するけど、残骸を乗せた自動輸送車はフォローを抜けたら直接ハンドに引き渡すんだって。まあ確かにああいう変なものを調べるのは治安局よりハンドのお箱かもしんないわ。 That's not Sector 6, right? でもその2つはあんま仲良しってわけでもないのよ。あんたたちがあった治安官ってのはちゃんとその辺割り切れるタイプみたいね。できる人間だわ。あらやだ、もうこんな時間じゃない。この後はビジネスのお時間なの。おしゃべりはこの辺にしとかな。とにかくレインを探す件についてはいい知らせを待っててちょうだい。ありがとうニコ。バイバイ。お兄ちゃんおかえり。リン、ニコと電話してたのかい？うん。広場で起きたことが私たちに関係あるんじゃないかってニコの方から聞いてきたんだ。そうそう、もう一つ伝えることがあるの。今朝はクレタからも電話があって、怪物の残骸を回収する時間が決まったって治安局から連絡があったみたいだよ。ハンドがなるべく早く調査結果を出してくれるよう祈るよ。そうだね。ま、
あの怪物の調査もレイン探しも私たちにできるのはマツコ兄ちゃん。どうせ今はやることもないし、近々時間を見つけて一緒に治安局にでも行かない？治安局に？お兄ちゃんたらもうすっかり忘れちゃってるんだから。私たちの運転免許もうすぐ更新だよ。こないだフェアリーが教えてくれたでしょ。マスター、あなた様と助手2号の免許更新はすでに治安局のウェブサイトから申請済みです。ですが早めにルミナスクエアの治安局まで行って新しい免許証をもらってこよう。まあルミナスクエア行きの地下鉄っていつも混んでるから車で行っちゃうのがいいと思うけどね。What's the yellow dots mean? Personal homepage. What do we got? In or not level up. Do I have any name cards? No. Alright. I like guns. You know what? There. I like that. Okay. And music store. What's this one? Oh. 本日のデイリーミックスはブルースベースのエレクトロニックカクテルマルガリータです。Interesting. ぜひ忘れられぬものです。この福幾たる局長がもたらす優越は。またのご来店をお待ちしております。Purchase levels. Huh. Unlock new Eridu City Fund? Oh, okay, that's your, like, monthly... Okay. So you get, so this is just, okay, yeah, the good old-fashioned, like, $9, or I should say $10, $20. Get a little more
Precious items. What are those? I don't know. We have you and Ben, right? So. あなた様のために。ひれ、手入れしないと。勝ったらあんたのおごりだぞ。よっしゃ、仕事だ。Here we have claim that, claim that, claim that. Oh. Okay, okay. Notices this is just going to be the normal. Yeah. Enter not. Just going ahead and mark all the ones that we can take. Okay. What's what? Oh, it gets rid of the menu. Okay, gotta get higher trust strength. Gotcha. Huh. Let's see, what time is it? About 21:26, so I think I'm gonna stop for probably about 30 minutes or so, at least. Might be done for the night, but at least stopping for a little while right now. So, those of you here, thank you for stopping by. Be nice to each other. Take care of yourselves. Have a good day. Or good night. God bless you.